Hello and welcome to ARCHLine.XP's Virtual Expo 2023. At our one-day event, we will be showcasing the new features of ARCHLine.XP version 2023 together with our partners. We will have exciting topics such as rendering, ZVCAD plugin, MEP with interference checking, and color schemes. For the whole lineup, visit our website, sign up for all presentations you are excited about, and learn in several languages from local representatives, just like an actual trade fair. Watch the presentations live and ask your technical questions in the chat section. You can also contact us by email after the presentations. Don't miss any news and updates. Subscribe to our newsletter, follow us on Instagram, Facebook, and YouTube. Enjoy the presentations! Hello! We are happy to announce the release of ARCHLine.XP 2023. This year's most important feature is the new rendering engine, which allows you to quickly and easily create high-quality photorealistic images. Based on feedback from our valued users and partners, we have integrated over 30 ideas in the new program to make your workflow even faster and easier. Sounds exciting? Let's take a look at the most important new features together and then try ARCHLine.XP 2023. Rendering is the best way to give your model a brilliant visualization. The new render model of ARCHLine.XP 2023 offers a simple and fast solution for creating excellent photorealistic images. Cutaway helps to display the entire or partial 3D model in different 3D views. You can separate the selected area for instant 3D viewing and editing. Group elements and rooms by using color schemes based on any of their properties. Import RTF documents very simply from Microsoft Word or other word processing programs. The latest version of ARCHLine.XP supports import and export of IFC4 files. The rebar tool allows you to place predefined rebar shapes or custom rebar to reinforce concrete modeling elements such as columns, beams, and slabs. With the construction animation, you can visually describe the construction sequence.
Hello and welcome to ARCHLine.XP's Virtual Expo 2023. At our one-day event, we will be showcasing the new features of ARCHLine.XP version 2023 together with our partners. We will have exciting topics such as rendering, ZVCAD plugin, MEP with interference checking, and color schemes. For the whole lineup, visit our website, sign up for all presentations you are excited about, and learn in several languages from local representatives, just like an actual trade fair. Watch the presentations live and ask your technical questions in the chat section. You can also contact us by email after the presentations. Don't miss any news and updates. Subscribe to our newsletter, follow us on Instagram, Facebook, and YouTube. Enjoy the presentations! Hello! We are happy to announce the release of ARCHLine.XP 2023. This year's most important feature is the new rendering engine, which allows you to quickly and easily create high-quality photorealistic images. Based on feedback from our valued users and partners, we have integrated over 30 ideas in the new program to make your workflow even faster and easier. Sounds exciting? Let's take a look at the most important new features together and then try ARCHLine.XP 2023. Rendering is the best way to give your model a brilliant visualization. The new render model of ARCHLine.XP 2023 offers a simple and fast solution for creating excellent photorealistic images. Cutaway helps to display the entire or partial 3D model in different 3D views. You can separate the selected area for instant 3D viewing and editing. Group elements and rooms by using color schemes based on any of their properties. Import RTF documents very simply from Microsoft Word or other word processing programs. The latest version of ARCHLine.XP supports import and export of IFC4 files. The rebar tool allows you to place predefined rebar shapes or custom rebar to reinforce concrete modeling elements such as columns, beams, and slabs. With the construction animation, you can visually describe the construction sequence.
Hello and welcome to ARCHLine.XP's Virtual Expo 2023. At our one-day event, we will be showcasing the new features of ARCHLine.XP version 2023 together with our partners. We will have exciting topics such as rendering, ZVCAD plugin, MEP with interference checking, and color schemes. For the whole lineup, visit our website, sign up for all presentations you are excited about, and learn in several languages from local representatives, just like an actual trade fair. Watch the presentations live and ask your technical questions in the chat section. You can also contact us by email after the presentations. Don't miss any news and updates. Subscribe to our newsletter, follow us on Instagram, Facebook, and YouTube. Enjoy the presentations! Hello! We are happy to announce the release of ARCHLine.XP 2023. This year's most important feature is the new rendering engine, which allows you to quickly and easily create high-quality photorealistic images.
Based on feedback from our valued users and partners, we have integrated over 30 ideas in the new program to make your workflow even faster and easier. Sounds exciting? Let's take a look at the most important new features together and then try ARCHLine.XP 2023. Rendering is the best way to give your model a brilliant visualization. The new render model of ARCHLine.XP 2023 offers a simple and fast solution for creating excellent photorealistic images. Cutaway helps to display the entire or partial 3D model in different 3D views. You can separate the selected area for instant 3D viewing and editing. Group elements and rooms by using color schemes based on any of their properties. Import RTF documents very simply from Microsoft Word or other word processing programs. The latest version of ARCHLine.XP supports import and export of IFC4 files. The Rebar tool allows you to place predefined Rebar shapes or custom Rebar to reinforce concrete modeling elements such as columns, beams, and slabs. With the construction animation, you can visually describe the construction sequence.
willkommen zu diesem Video über ARCHLine.XP 2023. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Projekt schön rendern können. Zuallererst muss der Sonnenstand in ARCHLine eingestellt werden. Dafür gehen Sie unter Ansicht auf den Befehl Sonne und anschließend auf den Sonnenstand. Hier wollen wir eine Tageszeit zu Mittag wählen, um genug Licht in den Raum zu bringen und ebenfalls den Monat ändern. Anschließend wollen wir mittels Sonnen- und Schattensimulation kontrollieren, wie viel Sonne direkt in den Raum hineinkommt, und wenn gewünscht, kann die Zeit noch verändert werden, um mehr Licht in das Modell zu bringen. Als nächstes kann die Perspektive des Bildes definiert werden, mit Hilfe des Augensymbols unten rechts. Durch das Plus-Symbol kann eine neue Perspektive hinzugefügt werden und anschließend kann der Wert der Kamera und der Zielpunkt definiert werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass sich der Wert zwischen 1,1 und 1,4 Meter befindet und die beiden Werte ungefähr denselben Wert haben, um ein gutes Bild zu erzeugen. Die Ansicht kann anschließend durch Doppelklick auf den Namen umbenannt werden. Zum Schluss bestätigen Sie das Ganze und es kann mit dem Rendern begonnen werden. Dafür gehen Sie auf den Befehl Rendering, der sich direkt neben dem Augensymbol für die Perspektive befindet. Wir wollen zuerst ein Test-Rendering durchführen, um zu überprüfen, wie das Gesamtbild mit den Materialien aussieht. Dafür wählen wir zuerst eine niedrige Auflösung von 800 x 600 und anschließend die Renderqualität Q1, schnelles, nur von der Sonne beleuchtetes Bild aus. Das Sonnenlicht stellen wir auf Tageslicht ein und als Hintergrund wird ein Panoramabild gewählt. Wenn alles wie gewünscht eingestellt ist, kann das Rendern gestartet werden. Die Renderzeit ist mit diesen Einstellungen sehr kurz, weshalb sie auch gut zum Testen der Szene verwendet werden kann. Am Ende des Renderns wird die gesamte Szene noch entrauscht. Jetzt können Sie die Sonne, das Licht und die Materialien im Bild überprüfen und wenn gewünscht noch feine Änderungen vornehmen, um die Szene abzustimmen. Ich werde einige kleine Anpassungen vornehmen. Den Teppich abdunkeln, das Material des Spiegels anpassen und dem Fensterglas etwas mehr Reflexion verleihen. Wenn Sie damit fertig sind, kann wieder mit dem Rendern begonnen werden. Diesmal stelle ich die Auflösung etwas höher, auf 1280 x 720 und die Qualität auf Q2, sauberes Bild, höhere Qualität. Die Renderzeit wird dadurch 2- bis 3-mal länger dauern als zuvor. Wenn das Bild fertig ist, kann dieses überprüft werden. Wir sind jetzt zufrieden mit unseren Einstellungen und werden nun das endgültige hochauflösende Rendering durchführen. Dafür stellen wir die Auflösung auf 1920 x 1080 und wählen QX benutzerdefinierte Einstellung. Dadurch können wir die Muster pro Pixel definieren. Dadurch wird das Anti-Aliasing angepasst, wodurch die Zacken, die Sie an den Rändern von Objekten und Schatten sehen, geglättet werden. Eine Erhöhung der Anzahl von Pixelabtastungen führt zu einem saubereren Bild mit höherer Qualität. Wir empfehlen, dass Sie für das endgültige Rendering oder bei komplexer Beleuchtung einen Wert größer oder gleich 10 wählen und wenn Sie einen schnellen Entwurf benötigen, können Sie einen Wert kleiner als 5 wählen. Ich wähle den Wert 10. Als nächstes kommt die Anzahl der Renderpässe. Die Render-Engine verwendet eine progressive Rendering-Methode, die das generierte Bild bei jedem Renderdurchlauf weiter verfeinert. Eine Erhöhung der Renderpässe erhöht die für das Rendering erforderliche Zeit, erhöht aber auch die Bildqualität für jeden einzelnen Durchgang. Die erforderliche Anzahl von Durchgängen hängt stark von der Art der Szene ab, die gerendert wird. Werte, die größer als 10 sind nützlich für Szenen mit komplexer Beleuchtung. Der empfohlene Wert ist 30, der für das endgültige Rendering verwendet werden kann. Werte, die weniger als 10 betragen, werden für Entwürfe und schnelle Ansichten empfohlen und können für Szenen nützlich sein, die eine detaillierte Geometrie und feine Textur ohne komplexe Beleuchtung erfordern. Ich wähle hier wieder 30, was auch den Standardeinstellungen entspricht.
Die höhere Auflösung erhöht natürlich die Renderzeit und so kann ein Rendering sogar bis zu 60 Minuten dauern. Daher werden diese Einstellungen nur für das finale Bild gewählt. Abschließend kann das Rendering mithilfe der Nachbearbeitungswerkzeuge links noch etwas verfeinert werden. Es kann die Helligkeit, der Kontrast, die Sättigung und der Weißabgleich verbessert werden. Hierfür reichen kleine 5- bis 10%ige Änderungen, die einen großen Unterschied für die Szene bewirken. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Farbschema und dazugehörige Legenden erstellen können. Das Farbschema hilft Räume oder andere Funktionen als Farbdiagramm darzustellen. Es handelt sich dabei um einen grafischen Filter, der ausgewählte Elemente neu einfärbt. Dadurch kann die Komplexität eines Gebäudes und seine verschiedenen Nutzungen leicht verständlich gemacht werden. Um ein Farbschema zu erstellen, gehen wir zuerst in den Menüpunkt Vermaßung und anschließend auf den Befehl Farbschema. Zuerst können Sie das gewünschte Element auswählen bzw. das Anwendungsgebiet, in welchem sich das Element befindet. Wir wollen ein Farbschema anhand der Räume in dem Projekt erstellen und wählen daher architektonische Elemente und anschließend Raumbuch. Sobald Sie das Element ausgewählt haben, sehen Sie allgemeine Attribute und Eigenschaften, die hinzugefügt werden können, um daraus ein Farbschema zu erstellen. Wir wollen hier die Raumnamen hinzufügen und klicken daher auf das Plus-Symbol in der Mitte und sehen anschließend oben rechts die hinzugefügte Eigenschaft. Wenn Sie ein Farbschema wieder löschen möchten, kann dies über die Schaltfläche Löschen gemacht werden. Die Daten aus dem Grundriss können einfach durch den Befehl Importieren von Grundriss in die Liste unterhalb hinzugefügt werden. Nach dem Import sehen Sie, welche Farben das Programm verwenden wird, um die aufgelisteten Räume zu markieren. Diese können auch verändert werden, indem Sie auf die entsprechende Farbe klicken und die gewünschte Farbe auswählen. Wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, bestätigen Sie und das Projekt baut sich neu auf. Sie sehen die entsprechenden Farben im Grundriss nach Raumnamen. Wollen Sie das Farbschema deaktivieren oder ändern, können Sie dies ganz einfach unten links in den Attributen. Hier können wir zum Beispiel auf Keinen stellen und sehen den Grundriss nun ohne Farbschema wie zu Beginn des Videos. Sie sehen auch, dass standardgemäß schon einige Farbschema enthalten sind in der Liste. Wir können jetzt zum Beispiel auch auf Räume nach Nettofläche auswählen und sehen nun eine neue Farbgebung im Plan. Wenn wir nun in die Einstellungen hineingehen, sehen wir anhand von welchen Werten die Räume farblich definiert werden. Es sollen Bereiche kleiner als 6 Quadratmeter grün hervorgehoben werden, Bereiche kleiner als 12 Quadratmeter blau und Bereiche größer als 12 Quadratmeter rosa. Diese können natürlich auch geändert werden. Als nächstes wollen wir die zugehörige Legende zum Farbschema erstellen und platzieren. Dafür gehen Sie auf den Befehl Legende des Farbschemas. Automatisch wird die entsprechende Legende erzeugt und kann neben dem Grundriss platziert werden. Hier sehen Sie die genauen Werte, die Sie ebenfalls in den Einstellungen zuvor gesehen haben und die zugehörigen Farben. Das Farbschema kann nicht nur im Grundriss angewendet werden, sondern auch im 3D-Modell. Dafür wechseln wir in die Ansicht und wählen dort in der Farbschema-Liste Wände nach Stärke und sehen anschließend das entsprechende Modell in den unterschiedlichen Farben. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Fenstervarianten mit unterschiedlichen Parametern erstellen und ersetzen können. Alle Elemente von ARCHLine.XP fügen sich in eine klar definierte Hierarchie ein. Kategorien befinden sich auf der obersten Ebene der Hierarchie und sind vordefiniert. Die Elemente in den Kategorien haben unterschiedliche Formen und Größen. Elemente, die das gleiche allgemeine Aussehen und Verhalten haben, werden Stile genannt. Die meisten Elemente haben jedoch viele Parameter, was selbst für kleine Unterschiede das Erstellen vieler Stile erfordern würde. Beispielsweise produziert ein Hersteller einen Fenstertypen in vielen Größen und unterscheidet sich nur in den Hauptabmessungen wie Breite oder Höhe. Deshalb wurde die nächste Ebene der Hierarchie geschaffen, die Varianten. Varianten sind Elemente, die sich nur geringfügig von ähnlichen Elementen unterscheiden. Bei der Planung des Gebäudes kann es erforderlich sein, den ursprünglichen Fenstertypen durch einen anderen Typen des gleichen Herstellers zu ersetzen. In unserem Beispiel werden statt der jetzigen Fenster neue Fenstertypen verbaut, die sich vom ursprünglichen Typen nur in der Breite unterscheiden. Ihre anderen Parameter sind identisch. Zuerst gehen Sie dafür in die Fensterattribute und erstellen mit Hilfe des Befehls Varianten erstellen eine neue Fensterabmessung.
Anschließend nutzen Sie den Befehl Ersetzen, wählen das entsprechende Fenster aus und den gewünschten Typen. Im ersten Schritt fragt das Programm, ob Sie die ursprünglichen Maße beibehalten oder die neuen Maße verwenden möchten. Hier bestätigen Sie Nein. Im nächsten Schritt werden 2 Ersetzungsmöglichkeiten angeboten: Austausch der entsprechenden Fenster auf der aktiven Ebene oder am gesamten Gebäude. Hier wählen Sie die gewünschte Option aus und anschließend sehen Sie die Veränderung am Gebäude. Der gleiche Vorgang kann auch nochmal mit einer anderen Variante wiederholt werden. Mithilfe der Varianten ist eine einfache Anpassung möglich. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie die Varianten auch in zukünftigen Projekten wiederverwenden können. Ebenfalls sind sie vollständig anpassbar, können frei erstellt, gelöscht oder geändert werden. Vielen Dank für Ihr Interesse und gutes Gelingen!
The new ARCHLine.XP plugin was expected to bring countless possibilities to our work, especially when we need to do something in 2D that would take longer in ARCHLine.XP. So, let's see how it works. I want to convert a drawing that is made in ZWCAD into a BIM project. What am I going to do? I want to transfer my project to the ARCHLine.XP. Let's start by doing a little cleaning to the design so we don't transfer unnecessary information. For that, I'm going to use the layoff command. I turn off some of the layers by selecting one of the entities that belongs to this layer. So, here we go for this one. We don't need the dimensioning, the floor fillings, the wall hatching, this text, this dashed line, and the trees there. Now I have my project ready to be exported to the ARCHLine.XP. After having this, I have a new, empty project open in ARCHLine. So, what am I going to do? I will put all this information there, and as a new plugin to be applied, the only thing I have to do is click on the BIM command in the ribbon menu, and click on Export Drawing. By doing this, I will now go to ARCHLine.XP, and see that it is already asking to import the drawing as if it were a DWG file. So, how do I proceed? I will indicate what scale the drawing is, therefore matching the ZWCAD units to meters. Therefore, for everything to match correctly here in ARCHLine. There is one thing I wanted to draw attention to: when we import a file, it usually imports this directly to the ground floor plan. However, with this system that we are using, we are doing this in a separate window, which will be more advantageous. As we'll see, I even work here on the ground floor, which is currently empty. So, what do I have to do? I just have to select the design here, and I can also do something else here, which is to go to the layers, and change the color of the section layout to red, to be more visible. And now I'm going to select the floor plan of my building. Click the right mouse button and copy it. It asks me for a reference point. I'm going to indicate this corner of the house, and now I'm coming here to the floor plan. I press the right mouse button, and paste it, and indicate where I want to place it. I have the ground floor, and also the roof plan here. I want to place this on the floor plan as well. If I go up a floor, I won't have reference to what's on the ground floor, so I'll want to see the floor plan, to be able to place the roof correctly. I'm going to make the next floor active, and I'm going to make the ground floor visible as well. This building has a floor and a roof, and now I can see the ground floor. I just have to right-click, choose Copy, select these objects, and a reference point. Now come here to the floor plan, right-click, Paste. I place the plan of the roof lined up here. And now I can turn off the ground floor visibility. From here, I can work on my project using building menu, walls on DWG drawing command. I have to define the wall by clicking near the start and the end on one side, and clicking on the other side, to define its width. I go through on my whole project like this. We can see already the 3D, which is parallelly built as I develop the project in the floor plan. Soon, I have my project developed in ARCHLine.XP. You can see here the three-dimensional model of the project. The next step is to make the section. So, what am I going to do here then? I'm going to start here, where I have a slightly detailed wall. I need to make a much more detailed construction part here. It is easier to create it in 2D, in ZWCAD. So, what am I going to do? I'm going to use the documentation tool, call out, rectangle command, and I'm going to define a rectangle that will be base for the construction detail of the facade. It will immediately create this element in a separate window. I will make this window active. This element is a drawing, a two-dimensional drawing. Then I go to ZWCAD and select Import Drawing command to import the design of the window that is active here in ARCHLine.XP.
ZWCAD immediately imports it, and then place it here. I will delete the hatches from the drawing. It is advisable to delete them because I will want to work on them in a different way. I am also going to do another task, which is to remove the overlapping lines, and for that, I will use a command called overkill. The overkill command will allow me to erase overlapping lines. Therefore, I currently have 225 lines. I press enter, and it deletes 41. Now I start developing my 2D project, my construction section in 2D. For example, I will import blocks. I advise you to already have a library in tool palettes that will make your life easier in terms of project development, because you do not have to redefine them, as they are already defined. So, we only have to work with the elements that are already there in our construction section. I did not get along with these measurements. Let's do an align here. This point goes here. So, little by little, we are developing our construction section. When our constructive section is completed, the drawing will look similar to this. Therefore, it's time to place it back to ARCHLine. For that, we use the plugin again in the BIM menu. I click on Export Drawing, and when we click on it, it will immediately appear in ARCHLine. We only have to confirm the dimensions, and it seems to me that it will be 2 meters. It will generate the drawing in this separate window. From here on, I can, for example, change the name. I can call it construction section. I can insert it into my drawings, my layouts. For example, in this layout here. I can see here in the project navigator that we have the construction section. And I can place it in any scale here. For example, it's a bit too big for this sheet. We have our design placed in the right place, ready to be printed. We have created the sheets for printing in ARCHLine, because we have to license our projects. We will have to create DWFX files to insert the digital signature in these drawings. What I am going to show to you is a way to do this quickly in ZWCAD. I start by having the layouts here in ARCHLine.XP that I want to export to ZWCAD. I just have to have the Sheets window activated. Now, I go to ZWCAD, and here I import the drawings. And I will eliminate these lines that I don't need. And now we are going to prepare our drawing to be printed. I'm going to create a new layer here. I'm going to create a layer called Printing. It will be a layer with the color red, and it will be a non-plottable layer. I draw a rectangle on these 2 sheets, to define the area that I want to print. Now we will prepare to print them. What will I use? I'm going to use a command called zwplot. This tool will allow me to print all layouts that are in model space, in a single FX file. What I'm going to do is choose a layer, that will be the layer to define the printing area. I'm going to select the printing layer that I created. And I'm going to click on the Select Batch Drawings button. I select everything that I want to print, and it immediately indicated that 2 designs will be printed. Then we will choose the format. I print it in DWFX, with the A3 sheet. I choose the monochrome printing style. The scale will be 1:1. Then here's how the sheets are selected, whether it's portrait or landscape, or if it's auto-rotated. In this case, it will be auto-rotated. Here I will call them sheets, and select where I want to save them. Here it is. I'm going to preview, to see how things are going. It's cutting off a bit of the sheet. I was expecting that, since the format isn't the best. It just asked me if I want to see the next sheet, and I say yes. So, this is what it will look like. I could choose a larger sheet if this one doesn't fit, or customize the sheet. I do not modify them now. Just open the DWFX files from the corresponding folder. It's opening in Design Review, which is an application that everyone knows because it's free.
Here it is. It's just one sheet, but if I want to add another sheet, I just have to come here and drag and drop it. Now I have both sheets in the same file. And it's all done. If there's a need to export a 3D model from ARCHLine.XP to ZWCAD, the process is also extremely simple. The only thing we have to do is activate the 3D window. It is the active window. So now it just has to be imported to the ZWCAD. I will click on Import and choose IFC. It will take some time to import it. It will transform the ARCHLine.XP profile into an IFC file, and will import that IFC directly into ZWCAD. Here we have the final result of the import. I'm going to change view. Let's see it from the southwest. I can also select a fill-in here. I have my project properly documented and I can modify it. For example, I can select the roof, the windows, the doors, a specific door or another. Therefore, I can master my model as much as I want. I hope you enjoyed this presentation. Thank you very much, and see you next time.
Olá, tudo bem? Eu sou Alisson, faço parte da equipe técnica da AutoCAD e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um projeto hidráulico de piscina junto com a ferramenta MAP do ARCHLine e junto com a nova ferramenta da versão 2023 verificar se existe algum tipo de interferência no seu projeto baseado em colisões. Então vamos lá? Então eu peguei aqui um projetinho simples para a gente poder dar uma olhadinha e fazer o nosso projeto hidráulico para piscina, certo? Então a primeira coisa que eu vou propor de atualização dentro desse projeto é criar aqui talvez uma casa de máquinas para a gente conseguir colocar as nossas bombas e poder gerenciar melhor o projeto e entender como que o ARCHLine vai trabalhar com a ferramenta de map para atualização do meu projeto, certo? Então vou vir aqui na minha planta, ok? E eu vou fazer primeiro um rascunho. Vou vir aqui no meu rascunho, certo? Eu vou fazer aqui um polígono para poder fazer a minha casa de máquinas. Então vou pegar esse quadradinho aqui. Então, perfeito, só para eu ter um ponto de referência para poder fazer. Então, eu vou vir aqui na aba de construção, na laje, vou vir aqui em criar furo, e aí vou selecionar a minha laje, vou selecionar essa daqui mesmo, não tem muita importância agora, vou dar aqui o ponto de referência, e eu vou vir aqui com o circuito fechado, porque aí eu só preciso clicar dentro do polígono de referência que eu criei, e ele já vai fazer o furo aqui para mim. Posso dar um cancelar, e se a gente vir aqui no nosso 3D, a gente consegue fazer o furo, certo? E agora a gente precisa fazer um furo aqui no nosso terreno também, para ele ficar um pouquinho mais coerente, certo? Aqui mesmo no menu de construção, massa e terreno, vou criar um platô de abertura. Nesse caso, o meu terreno, a representação dele em planta aqui, está representada por esses pontinhos aqui na minha planta. Então, para eu selecionar o meu terreno, vou dar um clique aqui, prontinho, meu terreno está selecionado, e aí vocês podem notar que ele já me deu as mesmas opções que a gente tem para trabalhar com a laje. Então, vou selecionar aqui circuito fechado, como eu já tenho o meu polígono fechado aqui, vou fazer a mesma coisa. E o legal do ARCHLine é que ele faz contas para mim. Então, ele já está dizendo que vai abaixar o meu terreno 0,15 centímetros, e aí eu vou colocar aqui para abaixar, considerar já o meu 1.7, que é a altura do meu terreno, do rebaixamento que eu tenho da minha laje. Então vou dar um OK aqui, prontinho, ele vai me perguntar também qual que é o ângulo que eu quero colocar, então vou colocar aqui como 0 mesmo e vou dar um OK. E aí se a gente vir aqui no nosso 3D, prontinho, ele já está rebaixado certinho, conforme eu solicitei. Perfeito, agora eu vou criar a delimitação da minha casa de máquinas, vou vir aqui na minha planta mesmo e vou fazer um contorno com as minhas paredes. Vou selecionar essa parede mesmo, se vocês notarem eu estou aqui no térreo, então vou só descer aqui para o meu piso de piscina, certo? Para eu conseguir criar a minha parede de forma fácil. Então, vou dar o meu primeiro clique aqui, vou desativar aqui as cotas automáticas, essa é uma função que tem a possibilidade de ser trabalhada direto no ARCHLine 2023, certo? Vim aqui, desabilitei e eu vou mudar o tipo de inserção da minha parede. Venho, fiz a construção dela aqui, perfeito, já está criada certinho, certo? Mas vocês podem notar que esta parede aqui, por exemplo, ela não está chegando até o topo do meu projeto. Então, tem uma maneira muito fácil de corrigir. Eu vou vir aqui, selecionar o ponto, e eu vou vir aqui e mudar a altura. Com meus objetos Snap, os meus objetos Snap ligados, eu posso clicar aqui na altura dela e prontinho, ela já está conectada. E aí, para ficar ainda mais fácil, eu posso vir aqui na minha planta e com o Match Properties, vou selecionar essa parede aqui. Posso selecionar exatamente aquilo que eu quero copiar de propriedades. Vou selecionar, no caso, tudo aqui mesmo. Vou selecionar as minhas paredes. E vou dar aqui um Enter e prontinho. E se a gente vier aqui no 3D, por exemplo, a gente consegue ver que a nossa parede já está aqui ajustada com a altura correta que ela deveria estar. Okay? Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos começar a posicionar os nossos elementos de map, certo? Então, eu vou vir aqui no centro de design, vou vir aqui em objetos e vou procurar aqui por conteúdo map. Perfeito? E aqui eu já tenho separado os meus elementos que eu vou trabalhar. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou posicionar aqui o meu filtro. E aí eu vou ter algumas formas de inserção. Então eu posso vir aqui, selecionar o meu filtro, arrastar ele aqui para dentro da planta. Então eu posso colocar ele de forma livre no projeto, qualquer posição que eu quiser, para ele ficar acoplado a uma parede específica, ou eu posso colocar ele aqui com uma junção de map. Então, por exemplo, se eu já tivesse um encanamento passando, algum tubo passando, eu já poderia ligá-lo automaticamente. Mas nesse caso aqui, eu vou colocar ele de forma livre. Okay? Então, vou vir com ele aqui, mais ou menos, vou colocar ele aqui mesmo. Então, perfeito, certinho. E eu posso ver o meu filtro inserido aqui. Certo? E a mesma coisa eu vou fazer aqui também com a nossa bomba de água. Vou ir aqui, mais uma vez, no meu centro de design e vou aqui adicionar ela ao projeto. Vou colocar forma livre, prontinho, ele está aqui certinho. A única coisa que eu vou fazer, vou abrir ela 180 assim, os conectores ficarem próximos.
Ok, perfeito. Então, a única coisa que eu vou fazer agora é alinhar. Então, eu vou colocar ele um pouquinho mais alinhado aqui com o finalzinho da minha parede. E eu vou alinhar a minha bomba junto com o meu filtro. Prontinho, selecionei minha bomba. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma linha de construção através aqui do nosso rascunho. Então, basicamente, essa linha de construção é uma linha infinita que vai ter. Então, vou selecionar mais ou menos aqui no meio e dou a direção. E prontinho, eu posso alinhar o meu objeto conforme a minha necessidade. Então, vou vir aqui, vou só dar um mover nele, selecionar aqui. Vou dar um mover objeto, prontinho, deixo ele aqui e está alinhado. E eu posso vir aqui e, por exemplo, excluir a minha linha. Então, a saída da minha bomba já está um pouco mais alinhada com o meu filtro certinho, sem problema nenhum. Okay? Então, agora eu posso começar a colocar os outros materiais. Então, vou vir aqui na nossa piscina direto, vou estar aqui no centro de design e eu vou selecionar, por exemplo, a nossa cascata. Então, ponto de inserção vai funcionar da mesma maneira. Okay? Ponto de inserção, vou arrastar aqui para o meu projeto, vou pedir para colocar ela de forma livre e eu vou posicionar ela mais ou menos por aqui mesmo. Okay? Lembrando que todas as construções a gente consegue conferir aqui se está tudo ok, se o posicionamento dela está certinho. E aí dá para ver aqui que eu coloquei ela no nível da piscina quando eu gostaria que ela ficasse aqui no nível do meu piso térreo. E aí eu tenho duas opções de fazer essa alteração. Então vamos supor que eu queria levar ela dentro do nível de trabalho que eu estou fazendo, que seria aqui no caso da piscina. Posso vir aqui em propriedades, procurar aqui por elevação de base e mudar aqui para 1.7, que eu sei que é a altura do meu piso. Ou caso eu queira, eu posso simplesmente selecionar aqui o meu objeto, eu seleciono ele mais uma vez e eu vou editar aqui o posicionamento dele e eu vou pedir para ele mover aqui para o meu piso térreo. Prontinho, eu dei um aqui, ele já está aqui posicionado para mim. O mesmo vai valer aqui para minha planta. Então eu posso voltar aqui para minha planta de piscina, perfeitinho. Então vocês viram quando eu voltei para minha representação de piscina, ele perdeu a referência que ele tem da planta superior, que seria minha planta de terra. Então, para eu ativar isso mais uma vez, eu só vim aqui na setinha e clico aqui na planta de terra, clicar fora, prontinho. Ele já trouxe a representação de fora para mim. Certo? Agora o que eu vou fazer é continuar posicionando os meus outros elementos. Então, vou posicionar aqui, por exemplo, o meu ralo agora. Seleciono aqui o ralo. E aí eu vou mostrar para vocês como funciona a inserção através de vínculo com uma parede. Okay? Então basicamente eu vou posicionar ele perto de uma parede aqui, só que eu perco alguns privilégios de movimentação. Então, por exemplo, mesmo que eu rotacione, na hora que eu chegar próximo aqui da parede, ele vai posicionar no ponto de origem de como o meu objeto foi criado. Okay? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e voltar para a inserção livre. Então, vou selecionar mais ou menos por aqui, certo? Prontinho. E aí agora tudo que eu vou fazer é posicionar ele um pouquinho melhor para a representação que eu preciso. Então, vou trazer ele um pouquinho aqui mais para trás, assim. Perfeito. Prontinho. E aí a gente já pode conferir como que isso está ficando aqui dentro da nossa representação em 3D. Okay? Justamente para a gente verificar se as alturas estão corretas. Então, dá para ver aqui, por exemplo, que ele está um pouco mais baixo do que eu gostaria. Então, eu posso selecionar o meu objeto aqui. Então, eu vou subir aqui 1.3, por exemplo, para ver se ele vai ficar um pouquinho melhor. Ótimo, eu acho que já está numa altura ok. Certo? Já está numa altura muito boa. Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso distribuir esses ralos aqui por todo o meu projeto. E aí eu posso, por exemplo, vir aqui e dar a minha sequência de cópias aqui no meu botão editar. Aqui no meu botão editar eu posso vir aqui e duplicar ele, por exemplo. Ou eu tenho duas opções de fazer cópias. Então, a primeira opção aqui, que é a cópia por distância definida. Então, eu seleciono meu objeto, digo que eu quero que ele seja distribuído através da distância A até a distância B, e o ARCHLine mesmo já vai fazer o cálculo de distribuição desse objeto para mim. Ou então, por exemplo, eu posso dizer o valor de distância específico que eu quero que esse objeto seja distribuído. Então, eu vou pegar aqui distância definida, vou dizer a quantidade de objetos que eu quero. Então, vou, por exemplo, colocar aqui 4 objetos, certo? Então, com o meu objeto já selecionado, eu digo que a distribuição dele vai ser deste ponto até esse ponto aqui. E aí o ARCHLine já divide igualmente para mim. E aí eu posso vir aqui, só selecionar e apagar esses aqui da minha ponta, que a representação dele não vai ser mais coerente para mim. Então, vou voltar aqui no meu centro de design mais uma vez, vou selecionar aqui meu dispositivo de hidromassagem, eu vou posicionar ele aqui também, como eu gostaria. Ok? Vou colocar ele aqui. A única coisa que eu vou fazer for girar ele aqui certinho para posicioná-lo, prontinho. Então, vou selecionar o meu objeto mais uma vez. E eu vou movê-lo aqui, para ele ficar um pouco mais certinho da representação dele. Okay? Vou só posicionar ele aqui no final da minha parede certinho também. E aí eu vou fazer o mesmo tipo de distribuição dele, conforme eu fiz com os meus pontinho. Digo aqui a quantidade de cópias, vou colocar aqui 4 cópias também. Então vai ser deste ponto até este ponto aqui. Prontinho, já posicionou os meus objetos certinho.
ok? Tudo como eu gostaria. A única coisa que eu preciso fazer agora é ajustar a altura dele, porque assim como do ralo, ele começou lá embaixo, certo? Então vou subir ele aqui 1.3 também, prontinho, a representação dele já fica certinho aqui pra mim, ok? Então, por último, vou colocar aqui o ralo no centro da minha piscina também. Vou puxar aqui o objeto. Cadê? Conteúdo map, piscinas, certinho. E aqui o meu ralo. Então, seleciono ele aqui e vou posicionar ele mais ou menos aqui no centro da minha piscina, certinho. Certo? Vou vir aqui no meu 3D para ver se a altura dele está correta, está certinha. Se não tiver, eu já posso ajustar aqui também. Então, vou vir aqui, vou selecionar o meu ralo, vou dar aqui um mover plane, mover a parte D, vou ligar aqui meu objeto snap, certinho, vou selecionar o ponto que eu quero mover. Notem que ele criou os meus eixos aqui, então para facilitar um pouco mais o meu trabalho, eu vou pedir para ele movimentar especificamente no eixo azul, só dar um cliquezinho e aí eu só subo e desço e posiciono ele aqui na altura que eu gostaria que ele ficasse. Ok, prontinho, o meu ralo já está aqui posicionado, eu só vou vir aqui na minha planta e vou movimentar a posição dele um pouquinho, para ele não ficar tão próximo ali da nossa fonte. Vou colocar um pouquinho mais pra cá, prontinho, perfeito. E já está aqui posicionado certinho, conforme a minha necessidade. E aí, pra gente finalizar, agora eu vou vir aqui, faltou só pôr o nosso chuveiro e vai funcionar da mesma maneira. Vou vir aqui e eu vou posicionar, na verdade, deixar eu subir pro nosso pavimento térreo, perfeito. Vou vir aqui, vou só rotacionar ele 90 graus, 180 graus aqui, para ele ficar certinho. Vou posicionar ele mais ou menos por aqui. E aí, só vou conferir para ver se a altura dele está coerente com a nossa função de trabalho. Então, dá para ver aqui que ele tem a representação dos parafusos que vão prender ele aqui no chão. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o nosso ralo e eu vou movimentar ele aqui para ficar numa altura coerente. Mover a parte D. Vou ativar mais uma vez aqui meu objeto snap. Selecionar aqui, por exemplo, o ponto dele, e eu vou vir aqui e eu vou selecionar o meu eixo azul mais uma vez, prontinho, ele está posicionado aqui no nosso piso certinho, sem problema nenhum. Okay? E aí a gente já tem os nossos principais objetos já posicionados para a gente começar de fato a mexer com as tubulações e os encanamentos dele certinho, ok? Então, vamos lá? Agora, vou vir aqui, por exemplo, no meu menu de propriedades da parte de map, para eu poder configurar os meus layers certinhos, para ficar um pouco mais fácil na hora de eu puxar as representações gráficas dele, ok? Então, aqui no map, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar ele aqui como map mesmo, certinho, ok? Na camada, ou você pode criar uma camada específica para poder gerenciar os seus layers de map de forma mais fácil. Caso você queira criar, você pode vir aqui nos layers, por exemplo, dá 2 cliquezinhos aqui, ele vai abrir essa janelinha para você. Você clica mais aqui, ele vai criar o nome da sua camada. Então, por exemplo, você pode colocar map aqui, por exemplo, geral, e prontinho, você já tem a camada representativa do seu layer. Por que isso é importante? Porque assim fica mais fácil da hora da gente configurar a nossa plotagem para ele sair de forma um pouco mais coerente com o que a gente quer. Então, venho aqui e coloco em map geral, mudei minha camada, a cor do layer também, eu aconselho deixar aqui com o layer também, para ficar mais fácil, porque aí qualquer configuração que a gente precisar, a gente faz nas configurações dos nossos layers, ok? Tipo de linha, vou deixar aqui como layer também, e o peso dessa linha eu vou deixar como layer também. Okay? Feito essas principais configurações, a gente já pode começar a criar as nossas tubulações. Então, perfeito. Aqui na nossa planta vai ficar muito mais fácil de trabalhar agora, ok? Então, a primeira coisa que eu preciso pontuar é que conexões diferentes não fazem a ligação com o tubo. Então, por exemplo, eu tenho uma conexão de saída com uma conexão de entrada ou tubos diferentes. Eu tenho um tubo de HVAC para ar-condicionado e eu quero conectar, por exemplo, aqui no meu filtro da minha piscina. Eles não vão funcionar dessa maneira. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é compatibilizar os nossos pontos de entrada e saídas. Então, basta selecionar o objeto map que você quer fazer a edição, clica aqui, vem em propriedades, e aqui, por exemplo, ele já está configurado com supply hydronic. Então, basicamente, você já tem um tubo de saída, certinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é juntar com o meu filtro e confirmar se ele está na mesma configuração. Então, aqui, global. Como é global, então ele vai funcionar da mesma maneira. Então, vou selecionar aqui o meu tubo,
Vou crescer aqui até eu encontrar a minha conexão, perfeito, vou dar um ok, e eu sei que o meu tubo, por exemplo, ele está um pouquinho mais para baixo da minha representação. Então, vou vir aqui, por exemplo, na visualização dele, e aí vou selecionar esse carinha aqui, vou na conexão dele, e eu vou continuar a minha descida. Então, vou só selecionar aqui na minha ponta de conexão, dei um ok, prontinho, botão direito para confirmar, certinho, aqui a conexão já foi feita. Como que eu sei que a conexão realmente funcionou, está ativada, está funcionando? Basicamente, eu tenho esse ponto vermelho, que é a informação de que houve uma conexão, ok? E aí agora eu vou fazer as conexões com os meus outros materiais. Então, vou puxar aqui uma conexão, certo? Uma tubulação, e aí eu vou conectar diretamente lá com a nossa fonte, certo? Cliquei aqui, conexão, perfeito, vou seguir e eu vou alinhar mais ou menos aqui com a nossa conexão e eu vou deixar ela próxima aqui também, ok? Tem um okzinho aqui, tudo certo? Então, agora mais uma vez eu venho no nosso 3D. Mas aqui fica um pouquinho mais difícil de visualizar as nossas conexões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na aba de Map novamente, aqui na parte de Map Visual, e eu vou ativar a visualização somente do Map. Então, para não interferir justamente na vista que eu estou trabalhando, eu posso vir aqui em Visualização, certo? Eu vou clicar aqui em Novo, e eu vou gerar uma nova vista 3D para mim. Okay? Nessa nova vista 3D, volto aqui em Map, Map Visual, e eu dou aqui um apenas Map. E aí eu consigo ver somente as minhas tubulações. E aí fica um pouco mais fácil de eu gerenciar ela certinho. Ok? Deixa eu só ajustar, eu acho. Ok, perfeito. A representação já está correta, então tá ótimo. Okay? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou subir um tubo aqui até a nossa fonte. Perfeito. Botão direito para confirmar, então tudo certinho. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com o nosso chuveiro. Então eu vou ajustar só as minhas representações. Então vou vir aqui mais uma vez. Com o nosso chuveiro, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um Tzinho para ficar um pouco mais fácil. Vou aqui adicionar um T. A posição onde ele vai sair agora não vai fazer tanta diferença para mim, porque eu posso ajustar isso depois. Dei um ok, adicionei um T. Agora eu vou alinhar esse T junto com o meu chuveiro. Então a primeira coisa que eu preciso verificar é se o meu chuveiro está na posição de saída correta, se ele está com a propriedade de saída correta. Nesse caso aqui, Supply Electronic, beleza, tá tudo ok, tá da mesma forma que o nosso tubo, então perfeito. Vou vir aqui, vou só reajustar a minha vista, prontinho. Voltei aqui, eu estou no piso térreo, eu vou voltar aqui para o meu piso de piscina, perfeito. Agora eu vou alinhar os dois para ficar mais fácil a conexão para mim. Então, clico, seleciono aqui, eu seleciono aqui o meu T, prontinho, veio no ponto do meu nó e pronto, eu movo através desse nó. E aí eu vou buscar alinhar com a conexão do meu chuveiro, que é mais ou menos aqui. Então, prontinho, conexão dele feita. Agora tudo que eu preciso é rotacionar porque ele está para cima, certo? Vou clicar aqui mais ou menos no meu nó de conexão mais uma vez e eu vou dar aqui um girar. Perfeito, já está girado bonitinho para mim. Vou continuar a minha conexão mais uma vez. Venho aqui mais ou menos onde ele vai ficar. Perfeito. Vamos fazer isso daqui no 3D, porque eu acho que fica melhor a minha visualização, certo? Vou vir aqui, seleciono ele mais uma vez, aqui, continuação, prontinho. Então, vou segurar o Shift para eu travar o meu eixo, e eu venho e seleciono aqui o meu ponto de conexão, prontinho. E aí, ok, ele já fez a conexão automática para mim, já subiu direto. Aliás, ele não subiu direto, ele foi só até esse ponto, perfeito. Agora sim, eu vou travar a minha vista no meu eixo azul, que seria o meu eixo Z, e aí eu venho e faço a conexão certinha com ele, prontinho, conectado da forma que eu gostaria. Ele já mostra aqui a conexão dele certinha sendo feita. Ok? Posso voltar aqui para minha planta, só para eu conferir se realmente está conectado bonitinho. Ok? Conectado. Tudo certinho, tudo funcionando conforme eu gostaria, certo? E agora eu vou criar aqui mais uma vez mais um T aqui, porque a gente precisa conectar as nossas fontes relacionadas à parte de hidromassagem, ok? Então vou vir aqui mais uma vez, vou criar um novo T, ok? Perfeito, criei aqui o meu novo T, certo? Com a minha saída certinho, opa, ele criou dois. Deu um clique duplo aqui, prontinho, e o mesmo esquema. E agora uma parte legal é que eu consigo, por exemplo, dizer valores pontuais que eu quiser. Então, por exemplo, eu posso dar aqui, o meu cano tem 1 metro, e aí depois eu quero que ele vai para 1.9, depois de 1.9 eu vou querer que ele vai mais ou menos ali um 2.6, opa, um 2.6, perfeito. E aí eu só venho e alinho aqui com o meu ponto de conexão, eu dou um ok. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ali no meu 3D para conferir se as alturas estão corretas, se está tudo batendo certinho para a conexão. Okay? Então eu sei que aqui ele está um pouquinho mais alto, então eu vou dar um offset aqui na minha tubulação certinho. Opa, dá um Ctrl Z aqui, pronto.
Vou dar um offset aqui, selecionei aqui um offset, e aí eu só vou dar um tab para ele mudar o meu plano de referência. Prontinho, ajustei, ele já colocou certinho na altura que eu preciso. Uma vez foi colocado na altura certa que eu preciso trabalhar, posso voltar aqui na minha planta, seleciono mais uma vez o meu ponto de conexão, seleciono mais uma vez aqui o meu ponto de conexão, perfeito, vou continuar e eu ajusto aqui e dou um OK. E aí tudo que eu preciso fazer agora é adicionar os meus T's para eu conseguir trabalhar certinho. Então vou adicionar mais ou menos por aqui e já vou adicionar o outro mais ou menos por aqui. Então vou ajustar esse daqui primeiro, como a gente fez lá na nossa fonte, perfeito, certinho, e eu já posso puxar o meu nó de conexão aqui para ele se conectar bonitinho. Dei um Enter aqui para confirmar. E agora a gente faz a mesma coisa com esse cara aqui, de forma rápida, de forma fácil e de forma simples. Dá só um OK aqui, prontinho. Só confirmar se ele está alinhadinho certinho. OK, perfeito. Cria aqui mais uma conexão. Prontinho, dou aqui um Enter. OK? Então, sem problema nenhum. E agora a gente precisa só criar as nossas conexões para os nossos ralos, certo? Eu acho que na hora que eu estava movimentando aqui, o nosso ralo saiu de posição. Deixa eu adicionar ele aqui mais uma vez. Clicar em arrastar, pontuar ele aqui certinho. Perfeito. Vamos voltar lá para o nosso 3D original, para eu conseguir posicionar ele certinho, que provavelmente ele veio um pouco mais alto. Selecionar ele, mover novamente aqui no eixo. Seleciono ele aqui, dou um mover a parte D, certo? E aí eu só vou ativar o nosso objeto Snap aqui, selecionar um ponto para movimentar e posicionar ele aqui embaixo. Perfeito, já posso dar um OK. E aí eu posso voltar na minha planta e posicionar talvez ele um pouquinho melhor. Vamos mover ele aqui um pouquinho mais para cá e talvez um pouquinho mais para o fundo. Talvez aqui ele fique um pouquinho melhor. Perfeito. Então, já ajustei ele aqui. Agora a gente só precisa fazer as conexões do nosso ralo. Certo? Então, vou selecionar aqui. E agora, como é um duto de saída, de retorno, eu vou vir aqui conferir as minhas propriedades. Perfeito, ele já está categorizado da maneira correta. Certo? E aí eu posso vir aqui e criar o meu tubo. Vou criar aqui, por exemplo, 1.15. E aí eu vou seguindo a mesma linha aqui. Então, mais ou menos aqui nesse ponto. E eu vou puxar ele para cá. Para ele alinhar com mais ou menos esse tubo aqui. E aí, perfeito. A gente vai seguir e vai alinhar ele com a nossa conexão. Vou dar um Enter aqui. Perfeito. Já tenho aqui o nosso tubo posicionado. Eu posso voltar aqui mais uma vez na nossa vista, onde contei apenas os nossos tubos. E eu vou posicionar ele certinho aqui. Então, a gente vai fazer da mesma maneira. Vou dar aqui um offset, certo? Vou dar um tab para mudar meu campo de vista, vou adicionar ele aqui, e agora eu posso mostrar para vocês, por exemplo, que eu posso apagar um nó. Eu não quero que tenha essas conexões aqui, eu quero que seja um pouquinho mais direto. Se eu vir aqui e apagar este nó, por exemplo, posso clicar aqui e deletar o meu nó, ele já faz a conexão direta, seguindo essa pequena angulação aqui do retorno da minha água, para ela sair daqui e já descer de forma mais direta. Okay? Então, eu posso voltar aqui mais uma vez para minha planta, com o meu tubo selecionado já aqui para mim, eu venho e faço a minha conexão aqui certinho. Ok? Dou um Enter aqui, e a mesma coisa a gente vai fazer com os outros. Vou vir aqui, vou criar os meus T's. Um Tzinho aqui, um outro T aqui, perfeito. Posso vir aqui e ajustar o posicionamento deles agora. Uma conexão já foi aqui. Dei um tab aqui só para eu conseguir selecionar o ponto dele certinho. Vou ajustar aqui na conexão também. E tudo que eu preciso fazer agora é rotacionar esse cara. Prontinho, rotacionado certinho. E aí eu só venho e faço as minhas conexões. Um já foi. Rotaciono esse cara aqui também. Prontinho. Crio a minha conexão e dou um OK. Então, perfeito. E agora tudo que está faltando é o nosso ralo de piso, certo? Já tenho quase todas as minhas conexões criadas. Então, vou selecionar aqui. Vou conferir também para ver se ele realmente está como ponto de saída. Propriedades aqui. Perfeito, está como global. Eu vou mudar aqui para retorno. Perfeito, deu um OK. E aí a gente vai lá no nosso ralo fazer a mesma coisa. Perfeito, ele já vem com o retorno, então eu não preciso fazer nenhum tipo de configuração. Então, vou puxar aqui mais uma vez.
a nossa conexão. Perfeito aqui. Vou vir aqui com ponto 15. Vou seguir dentro da mesma linha. Talvez até um pouco mais aqui. Vou ajustar o meu alinhamento. Perfeito. E aí depois eu só venho buscando o meu ponto de conexão. Posso dar um Enter aqui e a gente vai lá no nosso 3D, mais uma vez, conferir a nossa vista e ver se está tudo ok. Certo? Então, perfeito, ele está aqui. Agora, tudo que eu preciso fazer é descer no nosso tubo do mesmo jeito que eu fiz das outras vezes. Vou selecionar meu tubo aqui, vou dar um ponto, vou dar um offset, vou mudar a nossa vista de trabalho. Prontinho, ele já está alinhado com o meu ponto de conexão certinho. Ok? Tá ótimo, perfeito. Posso voltar lá na minha planta, ok? Selecionar meu tubo aqui e buscar a sua conexão com o nosso ralo. Prontinho. Posso dar um ok. Prontinho, conexões feitas da forma que eu gostaria, certo? Então, eu tenho aqui o meu projeto de hidráulica basicamente montado da forma que eu gostaria. Perfeito. Então, além disso, uma outra função que eu gosto bastante de mostrar também é essa daqui, a substituição de cores. Então, basicamente, eu consigo representar os meus tipos de conexões e saídas a partir daquilo que eu criei. Então, como que eu edito essa informação? Eu posso vir aqui em System Type Settings, certo? E aqui, no abastecimento nas águas de saída, eu pedi para ele colocar vermelha, e nas águas de retorno, eu pedi para ele colocar azul. Tendo feito isso, isso aqui fica muito mais fácil de eu representar o meu projeto na hora que eu for fazer a apresentação de fato dele. E essas informações elas são alteradas aqui também no nosso 3D. Então ele fica muito bem representado. Então perfeito, eu fiz o meu projeto de hidráulica, eu aqui tomei muito cuidado para nenhuma tubulação passar por cima da outra, mas isso não impede de eu fazer uma verificação de colisão para saber se todas as minhas peças não estão entrando em conflitos umas com as outras. Alisson, como é que eu faço isso? Aqui dentro da versão 2023 do ARCHLine agora, isso é possível. Eu vou desabilitar aqui o meu ponto de substituição, perfeito, eu já tenho ele aqui criado. Vou vir aqui na parte de map mesmo, tem aqui o nosso novo botão colisão, certo? Então, coordination, perfeito, e aí interference check. Então, dou um clique aqui e aí eu vou ter duas categorias para trabalhar exatamente iguais. Então, como é que isso vai funcionar basicamente? De um lado, eu vou selecionar aquilo que eu quero verificar e do outro, eu vou selecionar aquilo que está sendo interferido. Então, desse lado, por exemplo, eu quero verificar se os meus tubos e os meus maps estão com algum tipo de interferência nas minhas paredes, na minha laje, perfeito, nas minhas vigas, ok? E se eu tenho algum tubo passando em outro tubo, perfeito. Já selecionei aquilo que eu quero, tudo que eu preciso fazer é vir aqui e dar um ok, e ele me mostra todas as interferências que eu estou tendo baseados nesse tipo, certo? Segmento de tubo com tubo, segmento de parede com parede. E aí, como que eu posso verificar essas informações? Eu venho aqui e dou um show. Então, uma vez que eu dei um show, quando eu clico, ele me leva exatamente para aquilo que está tendo uma interferência. Então, uma vez que eu cliquei, ele está me dizendo, por exemplo, que aqui o meu ralo está com uma interferência com o meu piso, com a minha laje, com a criação dos meus pisos certinhos. E aí eu consigo ir verificando e ele vai me mostrando o que é que está passando dentro do que e a minha representação, como que vai funcionar. E aí a partir disso eu posso vir e corrigir essa informação. Okay? Então eu posso vir aqui, por exemplo, vamos fazer um exemplo um pouquinho esdrúxulo, vamos aqui na nossa planta novamente, vamos aqui no nosso 3D, na verdade, e vamos subir, vamos movimentar esse carinha aqui um pouquinho para isso parar de acontecer. Então, mais uma vez, eu vou cancelar a minha verificação, certo? Posso dar um fechar aqui. Então, a gente vai vir aqui, por exemplo, selecionar o nosso ralo aqui e eu vou vir aqui em editar e eu vou mover o nosso ralo. Mover ele aqui no eixo superior e a gente vai subir ele 1 metro, por exemplo, só para a gente verificar, para quando a gente vê que não está passando de fato, que quando eu puxar a verificação ele não vai trazer o erro novamente. Então puxa aqui map mais uma vez, colisão, eu vou puxar minha última seleção e aí eu vou dar aqui um update e aí perfeito, ele já mudou, já atualizou as informações. Então quando eu vir aqui e der um show, eu posso passar novamente por todas as minhas interferências e verificar que o meu ralo que estava passando dentro do piso, que não tinha um corte no meu piso, ele trazia alguma interferência. E agora isso não acontece mais. Por exemplo,
Então, é basicamente assim que você vai trabalhar com o ARCHLine e as interferências, verificação de interferências e colisões que o software possui. Então, essa foi a parte de map do ARCHLine, fazendo um projeto hidráulico de piscina com ajuda da ferramenta de colisão que saiu agora na versão 2023 do ARCHLine. A TotalCAD agradece a sua presença, a sua paciência e por ser essa pessoa maravilhosa. Eu acho que eu vejo você na próxima e tchau! Hi everyone, welcome to today's tutorial video. In this short tutorial we discuss how you can easily and efficiently create color scheme plans and legends. Color scheme helps to represent the building rooms, spaces, or other functions as color diagrams. The color scheme makes it easy for clients to understand the complexity of the building and its various uses. Color schemes is a graphical filter based on an element type and its parameter and value. Color schemes by properties help to represent the model with colors and help to understand the content of the project. ARCHLine.XP recolors selected elements by property, action, and value. An obvious use is the comprehensible representation of rooms with color schemes. In addition to the room, other elements of the building can also be displayed, so that customers can easily understand the complexity within the building. Let's start by creating a room color scheme. So we want to color each room according to its name, and then we can create a legend to show the relationship between the color and the name. ARCHLine.XP includes some factory settings, for example, the color scheme for arranging rooms by area. Let's see how we can create this in the project. The color schemes will be accessed under the Annotate, Color Fill menu, and within that I will select Color Schemes, Color Schemes. Let's look at the structure of the dialog. First, we can choose from the disciplines, and within those, different elements of what we want to make a color scheme from. If we select an element, we can add different properties to it and create a color scheme from it. At the top right we can see the pre-made color scheme. But let's see exactly how we can create a new one. So, as I said, I'll do the room type again, and then I'll delete it. I click on the room, then I select the room type. Then I click on the plus button and it's going to be added to the color scheme list. I can add the data from the floor plan to this list here, using the import from floor plan command. Now we can see what colors the program will use to mark the listed rooms. If I want to delete a color scheme, I can do so by using the delete button. I will delete this one, as I have already created one beforehand. We can see the same colors here. If we want to change a color, we can do that too. If I'm done with all the settings, I'll accept it and the program will automatically update the floor plan, where we can now see the color scheme according to the room type. If I want to turn this color scheme off or change it to another one, I can do so in the Properties menu, under the Color Schemes command. Clicking on None restore the original state of the floor plan. Let's see what color schemes are in the program by default. The following color scheme, Rooms by Net Area. This is what I will choose now. Here we can see the color scheme by area. Let's see what settings this has. I'm going to go back to the color scheme dialog, and we can see that the active color scheme is displayed here. It's set to highlight areas smaller than 6 square meters in green. Areas smaller than 12 square meters are marked in blue, and areas greater than 12 square meters are marked in pink. These can be modified. In the next section, we will look at how we can place a color scheme legend. This is also accessed in the Color Fill, Color Schemes menu and will be found under the Color Scheme Legend command. I simply select the command and I can place the legend next to the floor plan, where we can see exactly the values that I just shown in the dialog. Now let's copy this floor plan onto a plan sheet. In the Project Navigator, I have some plan sheets ready, so I just need to copy the floor plan to them. I choose Documentation, Plot Layout, Copy Part to Plot Layout with a rectangle, and I'll copy this area, so that the legend is included. I go back to the sheet and choose Place to Plot Layout at 1 to 100 scale.
This makes it very easy to display different color scheme plans in the documentation. I go back to the floor plan and select None from the Properties menu, which restores the original floor plan state. Now I'm going to create the color scheme by the thickness of the walls. In the Properties menu, I select the walls by thickness and place the color scheme legend next to the floor plan. As we can see from the legend, walls thicker than 300 mm are marked in pink, walls less than or equal to 300 mm are marked in brown, walls less than or equal to 200 mm are marked in green, and walls less than or equal 100 mm are marked in blue. Now let's take a look at the 3D model and see how it adapts to these changes. To do this, I create a cutout view of the 3D model. In the 3D window, we also get the color scheme command in the side menu, and we can select the saved color schemes here as well. Let's select the walls by thickness, and we can see that the program updates the 3D model and follow the settings right away. Let's look at the model. We can see the same colors here as on the floor plan I just shown. As in the floor plan, we can restore the original state by using the None option. This brings us to the end of today's tutorial video. I hope it has been useful for you. Have a nice day. Bye.
Wir kommen zu unserem heutigen Tutorialvideo, in dem wir uns mit dem Import von Punktenwolken und der anschließenden Gebäudemodellierung in ARCHLine.XP beschäftigen werden. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie die Punktwolkentechnologie in ARCHLine.XP nutzen können, um zum Beispiel einen Raum zu vermessen und zu modellieren. Die meisten Punktwolken haben die Formate E57 und PLY und ARCHLine.XP kann beide verarbeiten. Beim Raumscannen wird eine Reihe eigenständiger Punkte im Raum erzeugt, das heißt, es wird kein 3D-Modell erstellt, so dass es nicht zum automatischen Erstellung eines Grundrisses verwendet werden kann. Die Aufgabe des Architekten ist, nach der Bereinigung einer Punktwolke Wände, Decken und Öffnungen wie Türen und Fenster in ARCHLine.XP zu erstellen. Dieses Verfahren ist schneller, genauer und daher in den meisten Fällen billiger als die traditionelle Vermessung. Schauen wir uns an, wie man ein 3D-Modell aus einer Punktwolke erstellen kann. Der erste Schritt ist, die Punktwolke in ARCHLine.XP zu importieren. Dazu gehen wir im Menü Gebäude Punktwolke Import. Laden Sie die Punktwolkendatei von Ihrem Computer herunter und öffnen Sie es. Dies kann je nach Größe der zu importierenden Datei einige Minuten dauern. Ich klicke auf Einsetzen, um es in der Nähe des Ursprungs zu platzieren. Dadurch wird sowohl die Grundriss als die 3D-Ansicht der Punktwolke erstellt. Wir löschen die unnötigen Punkte. Ich werde dies im Grundriss tun. Ich wähle das Menü Gebäude, Punktwolke, Befehl, Crop Out. Ich wähle die Punktwolke aus und das Programm weist mich darauf hin, dass ich einen rechteckigen, polygonalen oder kreisförmigen Ausschnitt festlegen oder den ursprünglichen Bereich wiederherstellen kann. Mit OK akzeptiere ich es und ich gebe den Bereich mit Polygonen an. Sie müssen das nicht ganz genau nachzeichnen, denn wir löschen jetzt nur die unnötigen Punkte, mit denen wir nicht arbeiten werden. Ich möchte mit diesem Teil arbeiten, also wähle ich dieses aus. In der Grundrissansicht werden die Punkte außerhalb der Auswahl blassgrau und in 3D ganz verschwinden. Jetzt werden wir eine Bodenplatte erstellen, um die Höhe des Bodens zu bestimmen. Ich werde den Befehl Decke mit Polygon aus dem Menü Gebäude in der Grundrissansicht auswählen. Ich werde um diese Punktwolke herumzeichnen. Wechseln wir zu Seitenansicht von vorne. Hier können wir die Punktwolke vertikal verschieben, um die Höhe der Decke einzustellen. Wenn wir heranzoomen, können wir sehen, dass die Punktwolke etwas höher als die Platte positioniert ist. Dieses muss in vertikaler Richtung nach unten verschoben werden. Ich wähle die Punktwolke aus und wähle Bearbeiten, Verschieben, Verschieben. Ich gebe die untere Ebene der Punktwolke an und beginne sie nach unten zur oberen Ebene der Decke zu verschieben. Fahren wir fort, indem wir die Deckenpunkte filtern, um die Wände sichtbar zu machen, so dass wir in der Grundrissansicht leicht um sie herum zeichnen können. Wir wechseln zur 3D-Ansicht. Ich setze die Axonometrie-Ansicht zurück und dann gehen wir ins das Menü Gebäude, Punktwolke, Filter horizontal. Wenn ich die Punktwolke auswähle, wird dieser horizontale Filter erstellt, den ich durch Klicken auf den schwarzen Pfeil verschieben kann. Wenn ich ihn bewege, können Sie sehen, dass die Punkte darüber aus der 3D-Ansicht unsichtbar werden. Ich stelle es so ein, dass die Decke nicht mehr zu sehen ist. Mit Enter akzeptiere ich es und gebe den Filternamen ein. Die Dicke des Filters soll 6000 mm betragen. Die Dicke des Filters gibt an, wie viele Meter unterhalb des Filters die Punktwolken zu sehen sind. Ich akzeptiere das und alle unnötigen Punkte verschwinden. Die Spannweite, das heißt die Dicke des Filters, kann auch nachträglich eingestellt werden. Schauen wir uns an, wie wir die Punktwolke weiter filtern können, indem wir einen kleineren Ausschnitt festlegen, so dass nur der Bereich um die Wände herum sichtbar ist. Diese ist auch im Menü Punktwolke zu finden. Ich wähle die Punktwolke mit dem Befehl Regionen filtern aus. Hier sehen wir den Filter, den wir bereits platziert haben. Ich ändere den Wert auf 1000 mm, dann drücke ich Verwenden und das Programm aktualisiert den Wert. Ich akzeptiere das und so werden jetzt wir damit arbeiten. Um diese Filterung auf dem Grundriss zu sehen, müssen wir diese auch aktualisieren. Ich gehe zurück zur Grundrissansicht. Ich klicke mit der rechten Maustaste auf die Punktwolke und wähle Grundriss aktualisieren.
In der daraus entstehenden bereinigten Ansicht können wir die Wände leicht erstellen. Ich erstelle die Wand mit dem Befehl Wand, wähle einen 100 mm dicken Wandtyp und zeichne es um die Punktwolke herum. Wenn Sie mit der Erstellung der Wände fertig sind, können Sie die Höhe der Wände in der 3D-Ansicht grafisch anpassen. Mal sehen, wie wir das machen können. Ich wähle die Wand aus, klicke auf die quadratische Markierung und wähle Basishöhe ändern. Dann ziehe ich sie bis zum oberen Rand der Punktwolke. Sie können die Höhe auch nachträglich verfeinern, indem Sie die Wand auswählen und die Höhe auf der linken Seite in den Wandeigenschaften neu eingeben. Diese beträgt nun 3800 mm. Wenn Sie die gleiche Höhe für alle anderen Wände einstellen möchten, können Sie dies tun, indem Sie oben auf Eigenschaft Kopieren klicken. Ich lösche hier alle Häkchen und wähle nur die Höhe aus. Ich akzeptiere das, dann wähle ich alle Wände im 3D-Modell aus und drücke Enter und das Programm hebt alle Wände auf die gleiche Höhe von 3800 mm. Im letzten Schritt werden wir die Öffnungen, Fenster und Türen anbringen. Dazu müssen wir die Filterung der Schnitte zurücksetzen, damit wir die volle Höhe der Punktwolke sowie die Öffnungen sehen können. Dazu wähle ich die Punktwolke aus, klicke dann auf das Symbol Regionen filtern im Fenster Punktwolke filtern und ändere die Dicke des Abschnittes auf 6000 mm. Klicken Sie zum Akzeptieren auf Verwenden. Um Türen und Fenster platzieren zu können, speichere ich eine Ansicht im Modell. Um die Ansicht zu erstellen, klicke ich auf das Augensymbol und navigiere zum Innenraum. Hier speichere ich die Ansicht, indem ich auf die Plus-Schaltefläche klicke und hier werde ich die 3 Öffnungen platzieren. Klicken Sie auf Fenster-Attribute, um die Art der Fenster festzulegen, die wir platzieren möchten. Wählen wir ein zweiflügeliges Fenster, wie zum Beispiel dieses Fenster mit gleicher Teilung. Verwenden Sie den Befehl Fenster platzieren, um die beiden Fenster auf dieser Schnittstelle zu platzieren. Ich spiegele die Fenster, weil die Griffe außen liegen. Als nächstes werde ich die Größe ändern, indem ich auf den quadratischen Marker klicke und Größe ändern wähle. Ich ändere die Breite und Höhe der beiden Fenster. Wenn das fertig ist, können wir die Tür erstellen. Ich wähle Türplatzierung aus und platziere die Tür. Wir werden die Größe mit Hilfe der grafischen Größenanpassung ändern. Wir können die Größe der Türen verfeinern, indem wir sie auswählen und ihre Breite auf 850 mm und die Höhe auf 1900 mm stellen. Wenn wir alle Architekturelemente erstellt haben, können wir die Punktwolke ausschalten.
Wählen Sie die Punktwolke aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Wenn Sie es zufällig nicht schaffen, die Punktwolke auszuwählen, dann gehen Sie zum allerersten Befehl. Jetzt sehen wir das lokale Menü der Punktwolke. Wählen Sie den Befehl Element ausblenden. Die Punktwolke ist in der 3D-Ansicht verschwunden. Wir sehen nur noch das von uns erstellte 3D-Modell. Die Ansicht wechseln wir zur Axonometrie und wir können wie gewohnt am fertigen Gebäudemodell weiterarbeiten. Vielen Dank, dass Sie heute mitgemacht haben. Viel Spaß und gute Arbeit mit ARCHLine.XP.
This video introduces to the basics of variants. In this short example, we will create window variants with different parameters. All elements of ARCHLine.XP fit into a clearly defined hierarchy. The items and the categories are of different shapes and sizes. The items sharing the same overall look and behavior are called styles. However, most elements have many parameters, which would require creating a lot of styles even for small differences. For example, a manufacturer produces one type of window in many sizes and only differ in their main dimensions, such as width or height. That's why the next level of the hierarchy was created, the variants. Variants are items that differ only slightly from similar items. During the planning of the building, it may be necessary to use another type of the same manufacturer, replacing the original window type. In this example, instead of the original 2000 mm wide windows, 1600 mm and 1000 mm windows are installed. The new versions differ from the original type only in width, their other parameters are identical. The purpose of the replace command is to replace all instances of a window type with another type. Using the variants, you can replace all the same window types on the building in one step. In the first step, the program asks if you want to keep the original dimensions or use the new dimensions. In the next step, the program offers two replacement options: replacement of the corresponding windows on the active level, or on the entire building. Let's repeat the instruction, but now the new window should be the 1000 mm wide version created earlier. With the help of the variants, it is easy to adapt to the difficulties encountered during the design. Another advantage of variants is that you can reuse them in future projects. Variants are completely customizable. You can freely create, delete and modify variants. KBB fronts can have more than one handle in ARCHLine.XP 2023, so you can add different handles to the same drawer or door. Create your cabinet in the usual way, set up the dividers and drawers, then specify the default door front and handle type. Select the drawer, then click on the plus icon on the Handle tab to add a second item. From here, you just need to adjust the position. For multiple drawers, simply copy and paste the settings to achieve the desired effect. With this method, you can easily customize your favorite and vary the style and layout of the handles according to your needs. In ARCHLine.XP 2023 we have implemented many innovations in the user interface. Let's look at the most important ones. You can now display or update sections on the floor plan, using the dedicated arrow. Resizing objects can now be easily done on the floor plan graphically. Images can be resized along the XY axis in a similar way to rectangles. The room name can be simply selected from the drop-down list without entering the dialog. We have created a uniform appearance for the room book and stair properties dialog. The new version of ARCHLine.XP makes designing even more convenient and efficient.
The interference checking tool in ARCHLine.XP 2023 is designed to detect conflicts and reduce foreseeable construction risks. The command searches conflicts among a set of selected elements or all elements within the model. After running the interference checking command, the dialog opens. We must first select an element type on the left side of the dialog box, and then a target element type on the right side. In this example, I make a wall pipe interference check. If interferences are discovered, the interference report dialog displays. The dialog lists all elements that are in conflict with one another. By clicking on the Show button, we can see the elements that is intersected. Additionally, the export command can be used to generate an HTML version of the report in the dialog box. Cutaway helps to control the visibility of parts of a complex model. You can isolate the selected area for unobstructed 3D viewing and editing. The function allows you to display the entire model in one 3D view, and the desired detail in the other view. Select the area you want to isolate on the floor plan. The parts of the selected elements that fall into the area are opened in a new 3D view. The partial 3D view makes it much easier to highlight any part of a complex model and edit elements. You can change the selected area in the 2D view at any time, using the drag controls. You can now manage different versions of your design in one project, since in ARCHLine.XP 2023 you have the option to display different layer variations in several 3D windows. After adding a new 3D view, I open the Layer Manager in the Floor Plan view, and create the desired variations as usual. In the Build 3D Model command, I select Custom from the Selecting Floor Plans menu. In the pop-up window, the brand new Layer Variation checkbox appears, where I can select which variation should appear in the given view. When the model generation is finished, you can see the final result in the two 3D windows. The Find Material command allowed identifying materials used in a given model by right-clicking on the element. The program displayed the selected material in the Object Center, where its properties could be directly edited. In the 2023 version, the new command in the Object Center allows for the reverse operation. If I select the Find Material command after right-clicking on the material, the program shows the objects that contain the selected material in the library. This new command helps you manage your lights more easily and transparently, showing all light sources with either a yellow or black light bulb, indicating whether they are turned on or off. After switching on all lights, clicking Show All Lights will show the yellow light bulbs, which means they are on in the floor plan or 3D view, or both at the same time. In cases where a lamp contains multiple light sources, the program also displays the number of light sources.
The same functions work for turned-off light sources as well. In the 2023 software version, you can simplify your floor plan annotations with the help of the floor plan vocabulary. You can assign your own floor plan symbol to the words stored in the 2D symbol vocabulary. First, let's create the name in the interior, Single Object, Tools, Exchange 2D symbol vocabulary. Since the selected element name includes the word chair, I will use that. By clicking on the Edit button, the Chair 01 group will become the new floor plan symbol. If the name of the imported object partially or fully matches one of the names stored in the vocabulary, the program will automatically create the new library item with the floor plan symbol stored in the vocabulary. To change the 2D view of the placed object, I need to replace its 2D symbol using the vocabulary. When closing the dialog, the program will ask if it should overwrite the original element. If I choose yes, the library item will appear with the new symbol on the floor plan upon replacement. Dragging the object onto itself, the program will replace the 2D symbol on all occurrences of the element, resulting in a more streamlined 2D view. Sometimes it is advisable to design the building with split level due to the topography. Now you can create a split level within a floor, and you can more easily refer to that height. When you create a new element, for example a slab, you can use the split level button in the status bar to activate or deactivate the split level. You don't even need to exit the command when drawing walls, you can simply switch between levels. You can easily copy the elements to any floor, it will keep the split level settings.
Hello. Welcome to today's tutorial video, where I will show you the rendering process for ARCHLine.XP version 2023. ARCHLine 2023 comes with a new rendering engine, so when rendering, it's advisable to follow the steps described in the tutorial, along with the proven processes. Let's look at the steps required to do this. The first step is to check the position of the sun. It's best to start with a daytime scene. The sun should be up on the horizon, between 8 a.m. and 4 p.m. This can be done in the View, Sun position. First, I set the date for October 25th and leave the time at 1 p.m. Then I use the shadow simulation to see how much light comes in. I adjust the time slightly by 20 minutes, to make sure enough light enters the model. I accept with OK and we can move on. If there are artificial lights in the project, it's worth to take a render image with both lights on and off, and choose the one you like. I'm going to create an image with the lights on. The next step is to set the viewpoint. I can set the view by clicking on the I button, and add more by clicking on the plus button. It is very important that the height of the camera and the height of the target are set to nearly the same value. As we have learned in previous workshops, this is between 1.1 meter and 1.4 meter. For now, I'm keeping the 1.3 meter setting. I can rename the view by double-clicking on the name, so it should be rendering. I accept with OK. The 2023 program version monitors the position of the viewpoint, and in case it falls inside a wall, the program warns us before starting the render. Once I'm done with these settings, we can proceed as we learned in the previous workshops. We create the renders in 3 phases. In the first phase we work on the architectural elements, in phase 2 on the larger furniture, and in the third phase on the decorative elements. We apply the render styles to an element and then fine-tune the materials. I have already made these adjustments, so I will move on to the next step. I'm going to run a test render to see if all the materials are set up correctly. If not, we will fine-tune them. I start the render from the usual place. I start a standalone rendering with a resolution of 800 by 600. Render presets have been updated. Let's see how. The real-time preview render has been kept, but 3 new render presets have been added. Q1 is a fast, preliminary image, recommended for use at the beginning of the rendering process. A test render with the low resolution will quickly produce a working quality image. Q2 is a cleaner, higher quality image. This is the next step in the render process, to scenes that are close to the final image, at a medium resolution, such as 1280 by 720 pixels. The last one is QX, a customizable setting, with individually adjustable values based on the number of light sources and the complexity of the model. With the default setting of 10 samples per pixel and 30 render pass count, it is suitable for the final image at full HD or higher resolution. I'll tell you more about these settings when we get to the final image. Let's get back to the test render, which I'll do with the Q1 fast, sun lighting only image render preset. I'm going to select clear daylight. For the date and time, you can see the setting that was given at the beginning of the video. And for the background, I'm going to select a panorama image and then start rendering. Rendering time will be very short with these settings, 1 to 2 minutes at most. If it takes longer to render, it can be stopped at any time, but I'll wait for that. We'll see what else is new with the render engine. Rendering is complete. At the end or interruption of rendering, the denoiser module denoises the entire scene. We have just seen this here. You have to wait for this to happen, and then you get a more accurate picture of what the materials will look like. This way we can check the quality of the materials and decide whether to fine-tune them or not. I will make some adjustments. I will give the window glass a little more reflection, darken the carpet, and adjust the render style of the mirror. It is also very important that if there is a problem with the reflection of the glass, you should apply the glass render style to the surface before rendering. In version 2023, the mirror rendering setting is a bit different. In order for the reflection to work in all cases, the mirror render style must be applied to the surface. These are what I will do now. I'm not going to save that now.
I'm going to exit and look at the settings. In the window, I use a material search to display the material and fine-tune its properties. I set its transparency to 88 and its reflection to 31%. I set the albedo of the carpet to 40. I finish with the mirror. From the design center, I drag the mirror render style onto the surface. After these, we can move on to the next step. This will be another test render, where I'll set the resolution of the image a bit higher, to 1280 by 720, and use the Q2 render preset. I will not change any other settings. The render time will now be about 2 to 3 times longer than before, but it depends on the scene. Once we are satisfied with this render, we can start the full HD final render. So, I'm going to start it and let's see the result and the changes. The rendering was done. It took 8 minutes 52 seconds. You can see that the mirror is now reflective, the reflection of glass is also good, and carpet is now the right shade. So, all our material settings are correct, and we can now launch the final high-resolution render. So, I choose the standalone rendering. I set the resolution to 1920 by 1080, and choose the QX custom setting. This could take up to 60 minutes. It depends on the computer, the scene, and resolution. The higher resolution will obviously increase render time, but since this will be the final image, it's worth the time. As I mentioned before, the QX render preset allows custom settings. So, we can set the samples per pixel, which is the number of ray tracing samples computed per pixel of the output image. This adjusts anti-aliasing, which will smooth away the jaggies you see along the edges of objects and shadows. Increasing the number of pixel samples will result in a cleaner, higher quality image. We recommend that for the final render, or where complex lighting is involved, you choose a value higher or equal to 10, and where you need a quick draft, you can choose a value lower than 5. So, I'm going to keep this 10 for now. Next is the render pass count. The rendering engine uses a progressive rendering method, which further refines the generated image during each rendering pass. Increasing the render pass number will increase the time required to perform rendering, but will also increase the image's quality per each single pass. The required number of passes is highly dependent on the kind of scene that is being rendered. The higher sampling settings, which is greater than 10, useful for scenes with complex lighting. Recommended value is 30, which will be used for the final render. The lower sample settings, which is less than 10, is recommended for drafts and quick views, and it can be useful for scenes that require detailed geometry, fine textures without complex lighting. So, I start it with the default settings, and then see what the final image will look like. The render image is ready. At this point, it is worth adjusting the effects. All professionals, whatever rendering software they use, will do some post-processing at the end of the process, refining the images with an image editor such as Photoshop. Adjusting brightness, contrast, saturation, white balance almost always improves the quality of the image, for example by making it warmer. In the render dialog, you can find post-processing tools in the Effects tab. No external image editor is required. You don't need to make big changes, but a 5 to 10% change can make a big difference to the scene. Always set the exposure first, to add a little light to the image. Then I'll adjust the brightness, contrast, saturation. Not too much, I just want to get a slightly warmer effect. Shadows, midtones, and highlights always affect a specific section of the scene. Shadows will change the darker parts. Midtones will darken or lighten the midtones. The highlights will lighten the lightest tones.
If a setting is not correct, you can double-click to reset the default values. Finally, you can use the white balance to set the scene to a cool or warm shade. Let's see how it looks and then reset it to default. Once everything is set, there is one more switch to try, which you will find here in the Details tab. This is the Sharper Details. Reduces noise to get sharper details in the rendered image. Removes image noise while recovering and enhancing detail. Now we see it's on, and if we turn it off, we'll get a completely different effect. We'll have a much more subtle, softer look. It's a post-process, by the way, and you can see the results immediately. You can save whichever you like best, or save both. I'm going to save both. I click Save and save as Render 1, then switch back to Sharper Details, and I'll save this as Render 2. This brings us to the end of today's video. I hope you like the 2023 version with the new render engine. Use it to create even more beautiful visual designs in your work. Thank you very much for joining me again today. Have a nice day. Bye.
Un saluto a tutti e ben ritrovati a chi ci segue periodicamente in questo nuovo format. Io sono Marco Guglielmin della ARCHLine Software e in questo breve video vi voglio parlare di alcune novità di ARCHLine.XP 2023. Gli argomenti di oggi ruotano attorno al concetto di soluzione software integrata. ARCHLine.XP infatti non è solo un ottimo strumento di modellazione di forme architettoniche, ma si configura come una soluzione completa, con funzionalità che vanno a soddisfare esigenze di varia natura all'interno di un normale studio tecnico. Partiamo dalle funzionalità legate alla documentazione. Quest'anno abbiamo implementato un nuovo editor di testi che vi consentirà di arricchire le vostre tavole con parti testuali complete di colori, spessori, tabelle, elenchi puntati, insomma un po' come avere un normale editor Word. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Il comando posiziona testo RTF di ARCHLine.XP è uno strumento molto utile per aggiungere testi ai progetti tramite un editor avanzato e integrato al software. Selezionando il comando posiziona testo RTF dal menu disegno CAD testo, si aprirà una dialog che consentirà di inserire il testo desiderato e di modificarne lo stile, il colore e la grandezza dei caratteri. Sono disponibili anche strumenti di formattazione per aggiungere testi in grassetto, corsivo, sottolineato, tabelle, immagini, elenchi puntati e numerati. Una volta creato il testo, è possibile inserirlo nel progetto cliccando su OK. Se si desidera modificare il testo una volta posizionato nel progetto, è sufficiente selezionarlo e accedere al pop menu di questo con il tasto destro del mouse. Quindi cliccare su Modifica testo per aprire nuovamente la finestra di dialogo necessaria a editare il testo. In sintesi, il comando posiziona RTF di ARCHLine.XP è uno strumento semplice ma potente per inserire e personalizzare testi. In questo esempio è stato già preparato un testo tramite un software di videoscrittura ed è stato salvato nel formato RTF. Questo può essere aperto direttamente con l'editor testi RTF di ARCHLine e può essere ulteriormente customizzato prima di venire posizionato all'interno della vista di lavoro. Il testo verrà inserito come ritaglio in tavola di stampa nella opportuna scala. Viene infine realizzata una stampa PDF tramite la stampante interna al software. Rieccomi, penso che molti di voi apprezzeranno questa funzione perché era richiesta da tanto tempo e finalmente è stato possibile implementarla. Sempre parlando di documentazione, un'altra funzione molto comoda è lo schema colori. Si tratta di un modo per realizzare degli elaborati cosiddetti parlanti, ovvero che comunicano delle caratteristiche del progetto colorando gli elementi che sono raggruppati secondo un certo criterio. Andiamo a vedere di cosa si tratta. La funzione schema colori consente di visualizzare i valori dei parametri delle entità del modello BIM. I colori vengono assegnati in base al valore del parametro e producono così tavole grafiche utili a spiegare determinate caratteristiche del progetto. Gli schemi colore sono attivabili dalla vista 2D. All'interno della barra proprietà ve ne è una scorciatoia rapida che consente di selezionarne uno tra quelli creati. Notiamo come alla selezione di uno schema, ad esempio questo dei vani, il modello viene colorato. In questo caso lo schema controlla le superfici dei locali. Possiamo modificare le regole dello schema dall'apposito comando situato all'interno della barra multifunzione dei menu.
Questo gestore permette di modificare gli schemi attivi correntemente, modificando le regole. Impostiamo dei valori di superficie differente per vedere come cambia la rappresentazione in pianta in modo automatico. Possiamo scorrere tra i diversi schemi e impostare quello di nostro interesse semplicemente con un clic, oppure resettare la vista. A titolo esemplificativo, ora vediamo come realizzare uno schema colore da zero e ne mostriamo la sua massima flessibilità andando a creare delle regole in standard beam, agendo sui property set delle entità del modello. Questo sistema è di fatto anche un primo aiuto per una code checking. Controlleremo i valori dei parametri floor covering all'interno del property set space common. Per impostare un valore di un parametro BIM in ARCHLine ci sono vari metodi e forse quello più efficace è interfacciarsi con Excel, come abbiamo accennato in precedenza. Vi invito però a consultare il tutorial dedicato a questa funzionalità. Oggi ci limitiamo a valorizzare manualmente qualche campo per illustrare la funzione schemi colore. È possibile selezionare qualsiasi elemento su cui configurare uno schema colori. Prendiamo sempre l'elemento Roombook vano, andiamo a scegliere un gruppo dove identificare il nostro parametro, identifichiamo il parametro da controllare e come prima cosa aggiungiamo un nuovo schema colore. Aggiungiamo poi questo parametro alle regole. Tramite il tasto Importa da vista 2D possiamo leggere tutti i valori raggruppati. Il software quindi mi mostra una riga per ogni valore trovato. Si tratta di una scorciatoia. In alternativa è possibile aggiungere o togliere manualmente le condizioni. Possiamo parametrizzare una serie di valori, tra cui i colori da applicare allo schema. Questi colori verranno sovrascritti ed evidenzieranno così gli elementi che rispecchiano quel filtro, quell'operazione. Una volta perfezionati i criteri da utilizzare, possiamo confermare l'operazione. Il software permette di generare anche una comoda legenda da poter posizionare a fianco della nostra planimetria. Gli schemi colore sono utilizzabili anche in tavola di stampa per impostare quindi un'impaginazione delle proprie tavole. Di seguito viene illustrato un veloce esempio di impostazione di una tavola di stampa. Vi raccomando tuttavia di prendere visione di un tutorial dedicato sull'argomento. La funzione che vi presento ora è nata dall'idea di favorire l'unione fra il BIM, quindi la modellazione, e gli elaborati di consegna. La differenza spesso sta nel fatto che l'elaborato segue una sua simbologia, ha dei criteri precisi legati al disegno, mentre il modello è modello, è 3D. Guardate cosa ci siamo inventati per cercare di collegare sempre di più da un lato il 2D, dall'altro il 3D e mantenere quindi la massima efficienza nello sviluppo di un progetto. ARCHLine.XP rappresenta gli oggetti 3D all'interno di una planimetria o vista 2D attraverso un blocco che per impostazione predefinita viene generato in automatico come rappresentazione dall'alto dell'oggetto stesso.
È possibile personalizzare tale rappresentazione 2D modificandola oggetto per oggetto, ma anche definendo un insieme di regole per fare in modo che il software utilizzi un determinato blocco 2D ogni volta che si salva in libreria un oggetto con un determinato nome. L'insieme delle regole è accessibile dall'apposito menu, basta indicare da un lato la stringa, anche solo una parte del nome che avrà l'oggetto salvato, e dall'altra selezionare un blocco 2D da associare. In questo esempio stiamo creando una regola per gli oggetti con il nome estintore al proprio interno. Accediamo a uno dei portali con il quale è connesso ARCHLine.XP, come ad esempio 3D Warehouse, e otteniamo un oggetto 3D di un estintore. Notiamo che la parola estintore è parte del nome stesso. Posizioniamo i nostri estintori normalmente all'interno della vista 2D. Possiamo modificarne la posizione, possiamo modificarne l'elevazione. Come vedete, per impostazione predefinita, la rappresentazione è uguale alla vista dall'alto dell'oggetto stesso. Forziamo ora un salvataggio dell'oggetto all'interno della libreria. Trovando il nome che richiama una regola, ARCHLine ci chiede se utilizzarla e assegnare automaticamente il blocco relativo. Mediante le funzioni rapide evidenziamo l'oggetto all'interno del Design Center e usiamo la funzione che aggiorna la rappresentazione 2D degli oggetti. In questo progetto erano già stati preparati anche altri blocchi che andiamo ora a riattivare attivandone i relativi layer. La cosa interessante è come sia possibile combinare da un lato una rappresentazione di uno schema 2D, unito dall'altro a un vero e proprio modello BIM. Gli oggetti BIM infatti contengono anche le informazioni di tipo non grafico che potrebbero essere richieste per scopi successivi alla progettazione. Potrebbe per esempio venir richiesto un modello IFC su cui basare la schedulazione delle operazioni di manutenzione. Possiamo sempre scegliere di passare da una vista dall'alto a quella con il blocco 2D sostitutivo, modificando un'opzione nella barra proprietà. Adesso cambiamo argomento. Ho parlato all'inizio di soluzione integrata. ARCHLine è un BIM authoring e da quest'anno possiamo modellare anche armature per elementi strutturali. Ovviamente non ci sono calcoli e la disposizione va fatta manualmente, ma siamo sicuri che questo con il tempo renderà possibile un interfacciamento sempre migliore con soluzioni di calcolo e di verifica. In sequenza vedrete poi anche la Clash Detection, un sistema per identificare rapidamente collisioni o interferenze fra parti del progetto. La funzione armature di ARCHLine.XP consente di inserire armature per travi e colonne. Sono presenti una vasta gamma di opzioni per personalizzare le armature in modo da soddisfare le esigenze specifiche del progetto. È possibile scegliere il tipo di armatura, le dimensioni, la forma e la disposizione delle barre. Quest'ultime verranno generate sulla base dei profili sezione scelti dall'utente. Viene ora preso in considerazione un elemento colonna. Per elementi trave è possibile operare in maniera analoga. Il pulsante Aggiungi permette di aggiungere nuove e differenti tipologie di barre di rinforzo, le quali possono essere personalizzate per dimensioni, posizione e altezza. ARCHLine.XP mette a disposizione una serie di profili parametrici come quello visibile a video. In questo esempio l'elemento è personalizzabile, oltre che per le sue dimensioni, anche per la tipologia e posizione dell'aggancio.
Per poter orientare nel modo opportuno gli elementi da inserire, è importante determinare il corretto piano di riferimento. Rispetto al piano scelto, l'elemento può essere disposto perpendicolarmente o parallelamente. Sono inoltre presenti delle opzioni per la gestione di simmetria e rotazione dell'armatura. Di seguito è possibile regolare il diametro del profilo sezione della barra. L'anteprima tridimensionale permette di orbitare attorno all'elemento su cui stiamo agendo per visualizzare le modifiche apportate. Il materiale delle barre può essere scelto tra quelli disponibili in libreria. Il posizionamento in direzione X può essere misurato da sinistra, destra o centro e rispetto al piano di posizionamento è possibile indicare un valore di distanza positivo o negativo per posizionare il rinforzo più a sinistra o a destra. Grazie alle frecce situate al di sotto dell'anteprima 3D è possibile spostare l'elemento scelto nel box in alto, secondo un valore di passo personalizzabile. L'elemento viene spostato in base all'opzione di spostamento selezionata. Il posizionamento in direzione Y degli elementi di rinforzo viene determinato rispetto al piano di posizionamento scelto e la posizione può essere indicata rispetto alla base, al centro o rispetto alla parte superiore del piano stesso. Il posizionamento multiplo di un elemento può avvenire applicando la spunta a questa voce, secondo diversi criteri. Una volta indicata la distanza della prima armatura rispetto al piano di riferimento, procedere indicando il numero di entità da ripetere e il valore di distanza tra di queste. L'entità sezionata mostrerà le armature inserite. Vediamo un esempio di utilizzo avanzato di questo comando. Alle colonne presenti all'interno di questo progetto verranno inseriti elementi di rinforzo verticali e orizzontali. Come è possibile notare, queste colonne dispongono di un elemento di giunzione tra l'elemento verticale e la trave. Questa struttura è stata realizzata tramite gli strumenti di gestione dei fori, cavità e sporgenze presenti all'interno delle proprietà del comando colonne.
Vengono infine copiate le proprietà della colonna appena editata e vengono applicate agli altri elementi del progetto. Grazie allo strumento Controllo interferenze o Clash Detection di ARCHLine.XP è possibile rilevare in automatico entità del modello che collidono tra loro, sulla base di alcune semplici regole. Il comando si trova all'interno del menu Map della barra multifunzione. La Clash Detection è infatti una tecnica che viene utilizzata primariamente per analizzare modelli riferiti a discipline diverse e coordinare quindi la progettazione. Una volta selezionate le classi di entità da controllare, il software avvia un confronto tra esse e restituisce un risultato se trova interferenze. È anche possibile effettuare selezioni più complesse. Con il tasto Mostra possiamo visualizzare una lista di interferenze ed evidenziarle agevolmente nella vista di lavoro. È anche possibile esportare un report in formato HTML che riassuma tutte le interferenze rilevate, da poter poi condividere anche ad altri collaboratori. Il report mostra l'ID e il nome del set delle entità coinvolte. Direi che ARCHLine è sempre più integrato e al passo con i tempi. La progettazione moderna richiede di affrontare sempre più aspetti che vanno oltre la forma. Spero che questo contenuto vi sia piaciuto. Se vi piace questo format, continuate a seguirci per tanti altri contenuti interessanti. Io vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo video.
Dzień dobry. Na dzisiejszej prezentacji z okazji Virtual Expo chciałem tutaj pokazać pewne narzędzie programu ARCHLine, które do tej pory w sumie było dosyć pomijane, tak, i nigdy nie zwracaliśmy na niego specjalnie większej uwagi. Natomiast jest to takie narzędzie, które umożliwia w dosyć prosty sposób stworzenie takich tapicerowanych elementów. Czy na przykład będzie to zwieńczenie tutaj łóżka, czy chociażby tak jak tutaj na tych podglądach, które sobie wyszukałem, na przykład takie elementy ścianki w przedpokoju z siedziskiem, czy jakieś powiedzmy elementy wykończeniowe, po prostu całe ściany, tak, zdobione, czy coś w tym stylu. I teraz tak, w ARCHLine oczywiście możemy wykorzystać model gotowy, pobrany, wyszukany na przykład w serwisie czy The Warehouse. Natomiast zawsze z takim modelem będzie problem, jeżeli będziemy chcieli go skalować w którąkolwiek stronę, w którymkolwiek z kierunków, no on będzie ulegał zniekształceniu, tak? Natomiast, no i jeżeli dodatkowo chcielibyśmy zmienić na przykład podział, żeby były 4 podziały w poziomie i powiedzmy 3 czy 5 w pionie, no to już będzie problem. Natomiast w ARCHLine już od dawna istnieje takie narzędzie, tutaj w zakładce w menu wnętrza, pod sekcją inteligentny obiekt, jako element mebla, które umożliwia tworzenie nam takich elementów tapicerowanych, wykończeniowych do mebli, które idealnie się nada do tego przykładu. I tu chciałem przybliżyć w dzisiejszej prezentacji, jak to narzędzie działa. Na w miarę prostym przykładzie, ale myślę, że będzie on wystarczający, żeby użytkownicy chcieli się nieco więcej pobawić tym elementem. Więc wybieram sobie element mebla. I teraz mechanizm działania tego narzędzia znowu opiera się tak naprawdę o przekroje profili, czyli kształt tego elementu, ten element, który będziemy kształtować, możemy zmieniać na podstawie 3 przekrojów, jakby 3 linii prowadzeń. Przykładowo powiedzmy, że chcemy taki panel tapicerowany tego łóżka, który ma 160 cm szerokości i 1,20 m wysokości. Oczywiście się tutaj wpisuje, tak? Czyli szerokość profila 160 na 120, grubość dajmy sobie 5, nie przesadzajmy grubość. No i teraz środek grubości zostawiamy tutaj kierunek grubości, wybieramy środek. Teraz widzimy, że trochę ten profil jest zdeformowany. Tutaj w przypadku, kiedy mamy zaokrąglanie, działa to trochę tak jak w profilu meblowym, zaokrąglanie krawędzi. Jak sobie to odkliknę, widzę, że nie mam zaokrąglenia, natomiast coś tu jest zaokrąglone. Prawdopodobnie domyślny profil wczytany tutaj jest po prostu już z takimi ściętymi narożnikami. Zaraz to poprawimy. Tutaj jeszcze zwrócę uwagę na tą rozdzielczość, gdzie na początku, jeżeli pracujemy tutaj w podglądzie, warto sobie ustawić priorytet 0. Chodzi o dokładność siatki do odtwarzania. Tutaj będzie widać to na tych łukach, że przy priorytecie 0 te łuki są przybliżone, natomiast priorytet 1 on już jest bardziej gładki i priorytet 2 jeszcze gładszy, co będzie nam też wpływało na gładkość odzorowania tej poduszki, tego elementu tapicerowanego. Można ustawić priorytet 2 finalnie, natomiast 1, 2 są do finalnych wykonań, do 0 ustawiamy sobie do podglądu podczas pracy. Ok, chciałem ten profil nie mieć taki z tymi ściętymi bokami, rogami, tylko prosty. W związku z tym tutaj te 3 następne elementy pokazują mi profile jakby kształtu tego elementu. Tutaj teraz widać, że jest to linia prosta, to później jeszcze dokładnie pokażę. Tutaj mamy, że chodzi o kształt powiedzmy w tej osi z boku patrząc. Ten pierwszy to jest w tej osi z góry. No i ten czerwony ostatni to jest od frontu, ponieważ tutaj wybraliśmy sobie ułożenie pionowe na początku. Można ustawić też to położenie jako poziome, na przykład na płasko, jakbyśmy poczuwali, na przykład jakieś takie siedzisko do przedpokoju, takie zabudowane w zabudowie meblowej. Natomiast my robimy dla łóżka, więc bierzemy od frontu. No i widzimy, że tu jest faktycznie profil frontowy wybrany, taki z takimi jakimiś ściętymi narożnikami. Oczywiście można sobie te profile frontowe wybierać różne. Można sobie stworzyć profil frontowy,
klikając gwiazdkę i narysować sobie kształt tego elementu. Tak? Może to być, nie wiem, nawet coś na przykład zaokrąglone. Może to być kółko, tak? Koło, elipsa w tym przypadku, no bo podałem, że to rozciągnięta trochę. Powiedzmy, że chcę prostokątny, więc wybieram sobie ten profil frontowy, jeden prostokąt, albo klikam gwiazdkę i rysuję wymiary takie, jakie potrzebuję tego profilu. Przy czym ten profil będzie dopasowany do tych wymiarów. Czyli nieważne co narysujemy, on się nam dopasuje. No więc mamy, powiedzmy, nasz profil. Tutaj możemy z przodu teraz sobie dać promień zaokrąglenia na jakieś 5 cm, żeby teraz zaokrąglić narożniki. I ewentualnie promień zaokrąglenia przodu też 5 cm, żeby zrobić coś takiego. No tak, no ale to mamy jeden taki panel i też nie jest to jakiś super realistyczny, no bo ta powierzchnia z przodu jest płaska, a my chcemy tylko jeszcze podzielić na drobne. I teraz do tego nam posłuży tutaj ten element, te dwie ikony efekty. Efekt od frontu dodawany, jedna odpowiada za efekt dodawany od frontu, a ta druga za efekt dodawany do tylnej części. Nas będzie interesował teraz tylko efekt od przodu. Natomiast teraz jeszcze wrócę na przykład do tego profilu tutaj frontowego, żeby pokazać, jak to działa. Czyli mamy na przykład prosty ten kształt, ale możemy go na przykład zagiąć, zaokrąglić na przykład górą. Jak to wyglądało? Wchodzę do edycji, mogę sobie ten profil narysować znowu gwiazdką, natomiast mogę wejść też do edycji ołówkiem. Klikam ołówek i w widoku 2D osadzam roboczo profil. Powiedzmy, że go tu wydłużę, klikam w punkt, dodaj rysuj prostą krawędź, powiedzmy niech będzie 15 cm. I teraz tutaj w narożnik i dam zaokrąglij i wpiszemy sobie z promieniem 10 cm. Prawem zatwierdzam, koniec. No i widzimy, co się dzieje z naszym elementem. Czyli mamy tutaj element gięty, wyprofilowany, gładko zakończony i wygięty. Więc już widać, jak można sobie tutaj te elementy kształtować. Można by też to zrobić na przykład w ten sposób. Tutaj ten profil górny, przykładowo edycja, czyli klikam ołówek i znowu w 2D roboczo sobie osadzam. No i na przykład możemy kliknąć tu i zrobić sobie krawędź łukową, żeby to było po łuku wygięte w ten sposób. Na górze koniec albo prawym przyciskiem. No i widzimy, jak nam ten element zaczyna się wyginać. Warto pamiętać, jak to narzędzie do profilowania, do modelowania działa, bo oczywiście można wykorzystać je w bardzo kreatywny sposób do różnych elementów wykorzystania. Nie muszą to być elementy tapicerowane. Dobra, ja sobie dam cofnij i wywrócimy do prostego elementu. Mamy cofnij i przywróć funkcję działającą w tym okienku dla całego obiektu. Teraz co dalej? Przejdźmy sobie do efektu. Żeby uzyskać taki efekt podzielonego, tutaj tapicerowanego elementu, wchodzimy tutaj do tego efektu tapicerowanie i teraz mamy tu kilka efektów do wyboru. Jak chcemy, żeby się zachował, powiedzmy, ten nasz przód jakby mebla. To są takie modyfikatory, które się dodaje, czyli wybrać je trzeba i tutaj później zielonym okejką potwierdzić po prostu dodanie tej funkcji do danej powierzchni. Spróbujmy sobie wybrać tutaj tą opcję na sprężynach, ponieważ wygląda tutaj na tym podglądzie, że będzie najbardziej odpowiadająca do takiego przeszywanego elementu. Na razie tutaj nic nie zmieniam. Dodajmy sobie ten element, utwórz. Klikam, no i widzimy, co się stało. Że już została tutaj ta powierzchnia podzielona. I mamy jeszcze coś takiego, że tutaj są dodatkowo efekty kształtu. Te efekty kształtu będą jeszcze zmieniały tutaj przy różnych tych ustawieniach sposoby odkształcania tej powierzchni. Natomiast my zostawimy sobie pikowany. Efekt promieni za chwileczkę omówimy. Zmieniamy sobie tutaj rozstaw. Rozstaw określa nam wielkości tutaj
po prostu tych podziałów. Mamy 160 na 120 do zagospodarowania. Zróbmy sobie w poziomie co 40, czyli będziemy mieli podziały co 4, tak jak teraz, elegancko. I w pionie co 30, czyli będziemy mieli chyba 4 na 4 takie podziały. Już jest dobrze, natomiast no to pikowanie tutaj, znaczy to przeszywanie jest takie dosyć małe. I możemy sobie zwiększyć ten efekt, żeby ten obiekt był bardziej przestrzenny, bardziej realistyczny. Musimy zwiększyć po prostu tutaj ten efekt głębi i efekt promienia. Efekt głębi, chodzi o to, jak bardzo głęboko będą tutaj te przetłoczenia przechodziły, natomiast nie powinien on przekraczać grubości tego elementu. Czyli jak mamy 5, to maksymalnie dajmy sobie 5. Dajmy 5 i widzimy już, jak tutaj nam się to zmienia. Tutaj pojawiają się pewne problemy. Do tego za chwilę jeszcze wrócimy. I efekt promienia możemy dać 15. Wtedy faktycznie zamienią się nam na takie poduszki. I już tutaj to wykończenie jest lepsze. Tak? Można sobie poeksperymentować z tym. Ten efekt promienia można dać większy. Wtedy powiedzmy jeszcze może się nam ten efekt jakby tutaj wytłoczenia zwiększyć. Tak? Widzimy jak to będzie działało. Tak? Można sobie poeksperymentować. Przy różnych ustawieniach można różne efekty osiągnąć. Powiedzmy, że dajmy sobie 15. Będzie ok. I teraz przesunięcie lewo-prawo, przód-tył pozwala nam, jeżeli mielibyśmy jakieś nierównomierne położenie, przesuwać po prostu ten podział, czyli tak jakbyśmy układali płytki, żeby ona była przesunięta. Tak? Jak na przykład w lewo mamy 40, jak przesunę o 20, to wyjdzie tak, że przykład tu po kawałku fragmenty nam się zrobią, a w środku całe. I tak samo w pionie mamy 30 cm, więc mogę dać sobie 15 i na przykład uzyskamy taki efekt, tak? Że w środku mam wtedy pełny element, a tutaj po boku mamy taką jakby ramkę. Żeby uniknąć takich tutaj zniekształceń po brzegach, oczywiście jeżeli to jest w ramie ustawione, to nie ma znaczenia, tak? Możemy sobie zabudować to ramą. Do tego może nam tutaj pomóc ten obszar oddziaływania. Możemy po prostu zawęzić, na przykład zrobić zredukowaną powierzchnię, tak żeby jakiś margines na brzegu nie od razu łapał nam ten efekt od samego brzegu tego modelu, ponieważ przy zniekształceniach, tak jak widać tutaj, mogą się pojawiać takie dziwne artefakty, że jak chcielibyśmy to wyrównać, może warto zrobić na przykład zredukowaną powierzchnię i zmniejszyć to na przykład na 5 cm. O, i wtedy te przecięcia jakby zaczynają się od jakiegoś fragmentu, tak? A 5 cm jest zabezpieczone. Natomiast jest to cały czas ciekawie zrobione, tak, że tutaj ten efekt wygląda dosyć płynnie, tak? To przejście faktycznie tak jakby to był materiał. Może 2000 cm to jest za dużo, na przykład 2. O, 2 albo gdzieś 3 byłoby bardziej odpowiednie. Natomiast to przesunięcie sobie zlikwidujemy. OK, z powrotem tak, żeby było na równo. I tutaj damy promień 5, bo takie powstają wtedy takie artefakty po brzegach. 3, 4. No, tutaj trzeba to ręcznie dostroić, a może faktycznie 3 z powrotem zostawmy. OK. No i gotowe. Tak, i mamy nasz element. Możemy dodać tutaj, gdzie jest wiaderko z farbą, narzucić sobie od razu na to jakiś materiał. OK. I mamy gotowy obiekt, parametrycznie wstawiony, taki, który później można modyfikować. Jakby nie mamy zablokowanej możliwości zmiany kształtu. Ustawimy sobie to w połowie łóżka. OK. I teraz podniesiemy. Oczywiście tutaj na dole można jakąś płytę dodać i gotowe. Tak? I mamy ten element faktycznie realistycznie wygenerowany. Te krzywizny są poprawne.
można pokusić się o dodanie na przykład jakiegoś tutaj pikowania, jakichś guzików wykończeniowych, natomiast to już użytkownik, no, trzeba by dodać po prostu takie kółka, które odpowiednio trzeba by było sobie rozprowadzić. Plusem takiego rozwiązania jest to, że możemy sobie dowolnie sterować tymi podziałami i nie jesteśmy ograniczeni do takiego elementu gotowego, który powiedzmy nie podda się naszym zmianom. Zmieniam tutaj jeszcze, wracam z powrotem do tego narzędzia i jeszcze żeby pokazać jakieś inne możliwości. Tutaj powiedziałem, żeby nie przekraczać tej efektu głębi. Oczywiście, no to wszystko kwestia osobistego zastosowania, tak? Można oczywiście go przekroczyć, wtedy dostaniemy całkowicie taki przestrzenny panel, ale tutaj brzegu będzie brakowało, tak? Po prostu będzie głębiej wytłoczone te nierówności niż powiedzmy tutaj grubość tego naszego panelu faktycznie ustawiona na początku wynosi. Musiałbym powiedzmy tutaj też na 15 zmienić, i wtedy byśmy dostali taki bardziej jeszcze poduszkowy, jeszcze bardziej przestrzenny ten element, tak? Także tutaj zgranie tych parametrów tak naprawdę ma spore znaczenie. I tak jak powiedziałem, tutaj mamy priorytet 0, finalnie możemy sobie do wykończenia wrzucić ten priorytet 1, po prostu ta krzywizna będzie dokładniejsza tych elementów, bardziej realistyczna, w przybliżeniu nie będzie to takie powiedzmy kanciaste. Tu mamy jeszcze kilka innych efektów. Ja pokażę jeszcze na tym przykładzie, jak to może wyglądać. Tutaj mamy obicie takie tapicerowane, które powiedzmy nam daje, jak damy na całą powierzchnię, to mamy, chwilę trzeba poczekać, aż to się zaktualizuje. OK. Czyli takie obicie, gdzie jakby mamy ten materiał przytrzymany z boku, tak? Czyli jakbyśmy pineskami go przyczepili tutaj po brzegach, co też może być ciekawym rozwiązaniem. Potrzebujemy na przykład jakieś pokrycie zrobić jakiegoś mebla, tak żeby ono było zniekształcone. No to jest to ciekawa funkcjonalność. Tutaj można by powiedzmy też ten promień zmieniać lub zwiększać lub zmniejszać. Wtedy tutaj mamy bardziej to jakby ponaciągane. I tam sobie 5 to jest wyraźniejsze to łączenie. Tak, a efekt głębi działa tak jak poprzednio, czyli będzie nam wyciągał jakby dalej ten materiał. Tutaj zwiększając ten efekt promienia można osiągnąć taki efekt, jakbyśmy ten materiał naciągnęli gdzieś na jakiś obiekt, więc też może to być ciekawe zastosowanie. Dalej mamy odbicie takie poduszkowe, gdzie mamy w zasadzie tylko ten efekt głębi i po prostu z tego jednego elementu tworzy nam taką poduszkę. Czyli też na przykład można użyć jako taki pojedynczy panel, można znaleźć dla tego zastosowanie, jeżeli potrzebujemy odkształcić jakiś taki element w ten sposób. Natomiast ciekawą funkcją jest działanie też tym obszarem oddziaływania. Zamiast całej powierzchni możemy dać zredukowaną powierzchnię i na przykład zrobić na poduszce taki rand, tak? Na przykład brzeg, taką jakby ramkę, tak? Na przykład coś takiego. Więc widać, jak można tutaj tymi elementami sobie sterować. Co więcej, możemy dać na przykład powierzchnię graniczną, czyli odwrotnie, odwrócić ten efekt, zrobić jakby lustrzane odbicie, że efekt nadany działa na krawędziach o takiej szerokości, jak tu daliśmy, a w środku jest płaski. Czyli, no nie wiem, na przykład jakiś dmuchany basenik, albo jakiś taki element, jakieś, nie wiem, legowisko dla psa. Też mi przychodzi do głowy w tym momencie, tak? Czyli można by sobie stworzyć coś takiego. I powierzchnia użytkownika, gdzie powierzchnia, na której ten element, ten moduł, ten efekt jest nakładany, definiujemy sobie sami, albo gwiazdką, albo ołówkiem i na rzucie z góry obrysowywujemy. Obszycie z takim jakby szytym
szwem nam się pojawia coś takiego, tak? Że możemy zrobić na przykład sobie, jak mamy takie obszycia ze szwami, no to jest to dokładnie ten efekt. Tak? Można go dokładnie w ten sposób by było osiągnąć, zmniejszając co prawda tutaj ten efekt głębi trzeba byłoby zminimalizować, ale możemy, o proszę, i dostajemy takie obszycie z takim szwem. Oczywiście można go zmniejszyć, żeby on miał sens. No i tutaj na koniec można zmienić tę wartość na priorytet 1, tak jak powiedziałem. I wtedy to troszeczkę dłużej trwa wygenerowanie tego elementu. Dlatego mówię, że jeżeli dokonujemy jakiejś modyfikacji, coś próbujemy dopasować, to najlepiej robić to na tym priorytecie 0, ponieważ później przetwarzanie za każdym razem przez program tego elementu stworzonego na nowo będzie trochę trwało. Ciekawe narzędzie, trochę zapomniane, trochę niewykorzystane, natomiast ostatnimi czasy w związku z tym, że całkiem sporo pojawia się tego typu zabudów, które są też tworzone na indywidualne i dopasowywane te panele do konkretnych zastosowań, o różnych szerokościach mogą być, no to myślę, że wykorzystanie tego narzędzia nam się przyda. Czy nawet takie panele ścienne, jako wykończenie wnętrza, nawet coś takiego śmiesznego, może będzie to do wykorzystania. Tyle tym razem z takich ciekawostek uzupełniających tutaj możliwości ARCHLine'a, o których często nie pamiętamy, często sam też nie pamiętam, natomiast faktycznie okazują się one jak najbardziej przydatne. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
CAD drawings are an inevitable part of architectural projects. CAD users can efficiently produce 2D drawings. However, CAD designs have some inefficiencies due to which the construction gets affected. Therefore, BIM was introduced in order to enhance the construction efficiencies. ZWCAD and ARCHLine.XP offer outstanding CAD to BIM conversion services to AEC professionals, facilitating accurate building modeling and documentation for construction. In this video, we'll show how this can result in significant benefits, which makes clear why CAD to BIM has been applied for so many projects. We'll explore how those familiar with a CAD-centric model can adopt BIM. We follow the process given below for CAD to BIM conversion. First, importing the CAD file into a BIM-enabled software such as ARCHLine.XP. ARCHLine.XP can import CAD files directly as a starting point. Then, converting the CAD document into a useful 3D object. We're going to convert lines to intelligent walls using the ARCHLine.XP BIM tools. This floor plan was similar that it contains a variety of industry standard wall styles. You can choose wall styles from the Styles browser. You can apply the default wall style or simply search for the desired style. In this example, we are working with default brick wall style. ARCHLine.XP automatically creates an axonometric view and allows you to check how the walls are made with all the materials. The walls of the BIM model have extra parameters. These extra parameters describe physical and non-physical properties such as material properties, thermal and cost data, operational and maintenance information, and more. We go ahead and place the windows and doors in the already completed walls with their starting and ending points. In the case of the doors, I also specify the opening direction. Door and window styles can be selected from the Style browser, just like walls. You can apply the default style or simply search for the door or window shape you want. In ARCHLine.XP you can create multi-story or multi-floors building. Once created, existing elements can be easily copied to one or more levels. After the BIM model is ready, we can easily transfer it to ZWCAD. First, I convert the floor plan as a simple CAD drawing because I use ZWCAD to fine-tune the details or for layout print into DWF and DWFX with digital signature. The 3D model is transferred in IFC format. To support sharing, there is a BIM data standard that can be used to translate from one system to another. Industry Foundation classes, IFC, are supported by virtually all BIM tools. They describe data as a set of objects that together form a BIM model. In ARCHLine.XP, you can create a photorealistic image of the building model. Before presenting a design to clients, it is a good idea to set a good perspective and sun and shade position. Render the model to create a photorealistic image using ARCHLine.XP's own built-in rendering engine. You can place the finished image in the project with one click, which will remain part of the project from now on.
Hello everyone, welcome to today's tutorial video where I will show you the color schemes from an interior design perspective. The first color scheme we'll be doing is grouping lights by color temperature. Based on the color temperature scale, we can talk about warm white, cool white and neutral white light. Warm white light is between 2500 and 3500 Kelvin, neutral white light is between 3600 and 5000 Kelvin, and cool white is above 5100 Kelvin. The color temperature affects the way people feel, so it is very important to choose the right temperature for each room or function in a house or apartment. Cool white is perfect for working and helps concentration, making it a good choice for kitchens or offices. Warm white lighting can help soothe the eyes and create a sense of relaxation, creating a homely atmosphere. So let's look at how we can create a color scheme for color temperature. We can find the color schemes under Annotate, Color Fill, Color Schemes command. We enter the Color Schemes dialog, which is made up of different sections. First, we need to choose the discipline. As I said, we're going to do the color scheme from an interior point of view, so I'm going to choose the interior and the light sources within that. I select the color temperature property and click the plus button to add it to the color scheme list. We can see that a grouping of light sources by color temperature has been created. In order to import data from the floor plan, I need to select the Import from Floor Plan command. We can see that there are light sources with Kelvin values of 3000, 3500, 4500, and 5000 in the floor plan. We can also modify the colors associated with the categories. The 3000 values will be shown in purple. I'll set the cold white light to blue, for example. I will mark the neutral white light in green and the warm white light in red. We're done setting the color scheme. I accept with OK. The program will modify the floor plan based on the color scheme we've created. We can see that I chose cool white light for the kitchen and bathroom, and warm white for the living room and bedroom. The general lighting is a neutral white color temperature, the reading lamp, and this wall lamp is set to 3000 Kelvin. This can be adjusted very easily. I select these lights with the Control key. In the Properties menu, I switch to Light Sources, click on Color Temperature and set the value. I can either set this with the slider, or I can manually change it to a neutral color temperature, 4500 Kelvin. The program will immediately change their color based on the color scheme we have set. So, they will also be marked in green. We can choose between the saved color schemes in the Properties menu, or turn them off by clicking on None. The next color scheme I'm going to create will be the grouping of the kitchen furniture by width. Again, I use the Annotate, Color Fill and Color Schemes command. I select the interior discipline, the cabinet and within that the width property. I click on the plus button and the next color scheme is created. Again, I choose Import from Floor Plan option. This will give us the width values of the cabinets in the floor plan. I accept with OK, and the program immediately updates the floor plan and marks the furniture with colored lines. Let's look at this in 3D, because it will be much more visible there. I can select the color schemes here too. I change it to the cabinet width. The program rebuilds the 3D model. We can see that the elements with a width of 60 are marked in blue, 80 in beige and so on. Here we have a much wider body element, which is marked in pink. Now that we're in 3D, let's see how it looks like with the light sources and color temperature color scheme. The program colors them in 3D in the same way as we set the color scheme, neutral whites in green, cool whites in blue and warm whites in red. I turn off the color scheme and go back to the floor plan. In the next one, I create a color scheme for the floor finish. For this we need a room stamp, which I have already created. I have written on each room label the flooring finish. To create the color scheme, I again use the Annotate, Color Fill, Color Schemes command. For the discipline, I select the architectural elements, and within that, the room and area. Here I add the floor finish property to the list,
and that's how the next color scheme will be created. Again, I choose the Import from Floor Plan command. We can see that we have two values at the moment, ceramic and vinyl floor. I accept it and the program will modify the floor plan according to the color scheme selected. If the floor finish in a room is changed, we first have to change the room stamp, and then the color scheme. Let's see, if I change the floor finish of the bedroom to parquet, it will lose its filling. But if I choose the Import from Floor Plan command again in the color fill, color schemes, then the parquet flooring is already displayed. I accept this, so now 3 colors are visible on the floor plan. I turn off the color scheme in the floor plan. The last topic that I show you, which I think can be very useful in our work, when we download objects from the 3D warehouse. It's important to be careful not to download models with too high a polygon count. If we don't pay attention to this, we now have the possibility to use the color schemes to color the objects according to their complexity. This way we can see which objects have too much surface area and could slow down our project. Let's look at this option too. In the same way, I use color schemes, and again the interior discipline. Within that, I select the objects, and I add the model complexity property to the list by clicking the plus button. This will create the new color scheme. I choose Import from Floor Plan command, and we can see that the program is going to color these objects from very large to mini. I select a burgundy color for the very large category, a green for the mini one and blue for the small one. That's how the program will color the objects on the floor plan. Let's have a look. We can see that the objects marked in burgundy are the objects with a very large surface area. So, we can delete them from our model very easily, so that it doesn't slow down our project any further. This brings us to the end of today's video. I think this color scheme feature is very useful, as it allows us to create many options, making our work easier. Thank you so much for joining me today. Have a great day. Bye.
Hello! Welcome to the next lecture of ARCHLine.XP Advanced course, where we will be dealing with doors and windows. We will be working on a project by Andrea Nagy. Let's get started. Let's look in the Design Center under the Building menu, Doors, at the Indoor and Paneled subcategories. We will see that there are many different types of doors to choose from, but often we may not find the type of door we need for a particular project. In this case, we can create a unique door for which we can choose from 3 different methods. The first method is to use an image, then save it as a material and place it on the door leaf. The next method is to download an object from the 3D warehouse and save it as a door. The third method is to use the door wizard. Well, let's get to work and see what kind of doors we are going to create. I have downloaded some images from the manufacturer's site that we will use. Let's have a look at these. First, we are going to make this front door panel. In order to use this picture, we need to drag it onto the floor plan. So I drag and drop it into ARCHLine, then I place it. Then I have to save it to the library as a material. I do not change the name. The category should be My, and I have already created a subcategory called Door. I will save it there. This will pop up the Materials dialog, where we can set the properties. It is very important to set the position of the material not as style but as stretch. This way we will be able to fit this material nicely on the door. I accept with OK, so it is now in the library. Now we are going to work in 3D. To do that, I'll activate the window and choose another view. This door will be used to place the material we have just saved. I look for it in the Material library, in My category, and then in the Door subcategory. Here it is. I'll take it and simply drag it onto the door, and then I'll choose the Replacing one material with another on this Object command. Apparently, it looks okay, but let's look. If I rebuild only this model in 3D, I click on it and rebuild it with the hammer icon. I switch views to navigate easily in 3D. The material on the door frame also changed, and on the other side of the door, the material should be mirrored. So I need to save the mirrored image of the material as well. As you could see here before, I already have mirrored the image in the folder because I made it in advance. So now I'll just click on the door and enter its properties. I'll change the material of the frame. It should be beige. I'm able to specify separately the external and internal material of the door leaf. The outer material will be front door panel 1. The other side will be panel 2. Let's see if everything is set. I'll update the door preview by clicking Redraw. This makes the door ready. Let's look at it in 3D. Again, I'm just rebuilding the model of the door so we can see it from all sides. That's done with the first method. Now, I'm going to set up an interior view and I'm going to place a sliding door in there, which I'm going to download from the 3D warehouse as an object, then convert it into a door. Let's see how we can do that. I'm going to go back to the floor plan view, and then from the interior 3D warehouse, I'm going to start the direct download. Remember that you need to be logged in with your Trimble account to be able to download objects. I look for a sliding door. I go to the Models tab and choose this door. I choose the model 2022 since we are working with program version 2022. After downloading, I place it on the floor plan. Let's look at in the 3D. Now, if I were to place it in the wall like this as an object, the program would not cut out of the wall. That's why I have to save it as an opening. First, change the glass. I find the milky glass in the Material library, drag onto the sliding door, and then choose the Replacing one material with another on this Object command. This is how I'm going to save this door as an opening. But to make it work as a door, we need to take a few steps. The first task is to create the front view of the door and place it on the floor plan. I've done this in advance and also scaled it up so we know the exact dimensions.
We also need to draw its floor plan symbol, since the top view of this object is not a standard door symbol. We can make such a symbol using a drafting tool, either rectangle or a polyline, which I also drawn in advance. Then we need to save this symbol as a group. I choose Drafting menu, 2D group, Create group in Library, and select the entire drawing. I accept it with Enter, and then I click through on the reference points. I start from the top left corner and move clockwise. I click on all the nodes, then hit Enter to accept and save it to the library. This will be the sliding door plan. I'm going to save it in the category of Construction Details, Building. Then I right-click on the object and choose Edit Object, Convert to Door Window. On the left, we can see the floor plan symbol, which I need to change to the one I just saved. I load it from the library, Construction Details and Building category. Our next task is to set up what type of opening we create. This is of course a door. I'm going to leave the frontal view option active. We only need to do this if the frontal view profile is not rectangular. If we look at the door, it is not rectangular because it has an opening. If we save the door like this, the program would not cut out the wall in this part. So we therefore need to specify the front view profile as a rectangle. The next task is to set which is the front and which is the side of the door. This diagram will help us with that. Here, we will be able to set them up with the nodes. I'm going to grab it and adjust it in place. I accept it with OK and save it to the library, Indoor category and Sliding Door subcategory. I'm not overwriting the original object. I then drop the front view and edit it here to a regular rectangle. I will do this by deleting and moving unnecessary nodes. I'm going to start here. Click on the nodes and simply delete them. And then I'm going to move and delete those as well. If we look at it now, we got a regular rectangle. So now we will be able to use it as a door in the project easily. I'm going to accept it with Enter and go back to the floor plan. So I'm going to place it here. I look it up in the library. I drag and drop it onto the floor plan. I choose the command Place it from the wall endpoint. I switch a reference point with a spacebar and place it at the end of the plinth. Let's look at it in the 3D. I'm going to change its material. I'm going to change the insets to the same milky glass. So choose Find Material on the glass. Then drag it onto the panels. I'm also going to change the casing to steel material. I drag it on the door and change the material. We have finished creating the custom sliding door. Now we come to our third topic, which is the use of the door wizard. I'm going to go back to the floor plan. I'm going to work there. But first, I'm going to switch a view in 3D so we can see this front door again. In the following, I will create several doors which will be placed here. I'm going to delete the front door. Let's look in the folder at the next door we are going to create. This will be one from Jeff Holt's manufacturer. I'm going to drag this one in the same way onto the floor plan and place it. It is very important to scale this image to work with it very easily. To get a scaled image, we have used calibration so far, but now I will show you another simpler solution. I'm going to draw a rectangle 1000 mm by 2100 mm and paste the image into it. So I'm going to draw a rectangle that size with the drafting tool. Then I insert the image into it and stretch it to fit the rectangle. That way we can be sure that the image is scaled. The next step is to draw the case and insert.
In the same way, I draw a rectangle around the corresponding parts of the door, thus obtaining their dimensions. And so now I will be able to measure very simple and will be able to tell exactly where the insert is located in the door leaf. I have already prepared this sizing in advance. I'm going to turn on the layer in the layer walk. It will be Japholz one. This will be the door I'm working with now. We will make the rest later. Here we can see its exact dimensions, so I will be able to work very easily in the door wizard. I go over the 3D window and zoom in on the floor plan view of the door so we can see it. I open the door wizard, which can be found under Building menu, Door, New Door. We will go through all the settings to make the door. Let's first look at the scheme where we can choose from several options. The new door can be single, double, asymmetrical, with top or side lighting, or even curved or slanted, or sliding doors. But all of them can actually be traced back to single winged door number 1. So if we learn to set this up and make it, then we will be able to work with the rest easily. The next setting is the main parameters, where I can set the overall width and height. As I said, this will be 1000 mm by 2100 mm door. The next is the representation. Here I can set the display of the threshold in 2D. I will turn this on now. I can also turn the display of the frame profile's bounding box on the 2D symbol. Set the marking of the opening direction symbol, which should remain curved, and the display of the opening direction in 3D. It can already be seen here. I will turn this off now. I can even open the panels. Let's look at in 3D. I will deactivate this as well. Let's go to the frame menu. Here I will be able to set the frame and its profile. This should be a rectangular profile. The profile should be 50 mm wide and 100 mm high. This will be fine. The door leaf will cover the case by 10 mm. We can also see that 40 mm is visible, and since the profile is 50 mm, it will cover 10 mm. Let's continue. The X and Y offset will now be 0. I can adjust the frame to match the thickness of the wall, so I can make a case that goes all the way around the wall, but that won't be necessary now. We will be able to set the material of the door, which is beige. Let's go further to the threshold. Here I choose the threshold 3 profile. The width of the profile will be 50 mm and the height 20 mm. I will not change the X and Y offset here either. The material, however, is also beige. The next is the panel menu. The door will open inwards and to the right, so that's what I set. The opening angle in 2D will be 90 degrees, and the opening angle in 3D can stay at 35 degrees. Here I can set the material of all sides of the door or separately the inner and outer sides. If I select all similar ones, I will be able to set them all at once. Let's go to the geometric properties. Here we have to adjust the thickness of the wing, which will be 40 mm, and the offset relative to the center line. So where the wing should be located in the case. This should be 50 mm, so we'll get a door that looks like this. Compared to a normal size, I will set the offset to 40 mm on 3 sides, on top and on 2 sides. I will show you why in a moment. I will update it. This is how we will get that 10 mm cover on the case. Let's move on to the edge profile. First, I'll show you what the door looks like when it's not on. So then it looks like this. I turn it on and see the settings. I open the door so we can see the changes. I'm going to go back to the edge profile. The profile should be panel edge 3. I adjust its width and height. Its width will be 20 mm and its height 40 mm. That is how we are going to achieve what we are used to seeing on the doors in real life. That's what we have, such a staggered design. And so the door will cover the case nicely. I'll close the door and let's check it closed too.
let's go to the Insert menu to create the insert we see on the right. We can prepare this in several ways. I can adjust the distances from the right, left, and bottom top sides. This is the first option. If I turn off the use of offset for all sides option, I can enter the size of the insert and the XY offset. I will now choose the first option and enter the distance from the sides. The offset is 590 mm from the left side, 150 mm from the right side, 220 mm from the top, and 180 mm from the bottom. I still need to set the thickness of the insert, which will be 5 mm. We will be able to see the changes by clicking on the refresh button. I set its material to milky glass, which we also used for the sliding door. We have to adjust the insert edge profile too. I will extrude the edge profile from the wing, so I will adjust the thickness of the edge profile of the insert. First, I select the edge profile type. Let it be Panel Inset Edge 5. I will adjust the dimensions. Its width should be 20 mm and its height 50 mm, so it will stand out, since the thickness of the wing is 40 mm. It is very important to select the Align Profile to Middle option here. Let's see. Let's go to the next menu items. These are the inner and outer handle. The type of the handle can remain classic, but I will choose bronze material, and for the outside handle I'm going to set spherical handle like this one, and I'm going to select the bronze light material for that as well. We can add additional decorative elements to the door in the Accessorize menu. I'm not going to do that now, but I'm going to save the door in the library. Its name should be Jeff Holtz 1. The category should be Indoor, and I will create a subcategory called Jeff Holtz Doors. Then accept it with OK. I switch to the floor plan view and place it. I will specify the opening direction. I have to modify the planes because the previous door was only 900 mm. Let's see it in 3D. Let's see what the next door will look like. Now we will make one where the insert is centered. Actually, I will not create a new door, but I will modify the previously placed door, and I will do it several times during the video. So I go back to the 3D view, right-click on the door and select Opening Properties. We are back in the door wizard, and this is where I'm going to modify its properties. Since I only need to change the inset, I'm going to go into the Inset menu and adjust the spacing so that it is centered. It will be located 370 mm from both sides, so left and right. I redrew it with the refresh button, and we are actually done with it. I save it to the library under the name Jeff Holtz 2. And if I accept it with OK, the program changes the placed door. The next one will be a door where I will place two vertical inserts. I will make this the same way. I click on it with the right mouse button, then I choose Opening Properties. I will start from the door Jeff Holtz 1. At the selected door at the bottom, I look it up in the library. I will be able to add additional insert to a door leaf by clicking on the plus button in the Insert menu. I need to adjust the dimensions of this as well. The offset from the left side will be 260 mm and from the right side will be 460 mm. Also with the other inset, the offset will be 220 mm from the top and 180 mm from the bottom. I will also change the material to milky glass, which we used before. I also need to adjust the insert edge profile. Now one is selected, which is one on the right. If I open the list and select 2, I will be able to set its properties. So here too I select the insert edge profile 5 and adjust its width and height. If we look at it now, I won't be able to adjust its height because the stretch profile to panel width option is selected here.
I have to set this to align profile to middle option, and now I will be able to set its height to 50 mm. So we are done with this door. We can save it in the library. This will be Jeff Holtz 3 type door. And I will save it there in door, Jeff Holtz door category. I go back to the floor plan and let's see which door is going to be the next one. On the face of it, it looks a bit more complicated, but we can create it very simply. We can do it by creating new inserts, but then we would have to enter a lot of values and we would have to know exactly with what height and at what distance to the right and left these inserts are placed. I'm going to show you a very simple way to create this, and that is to create a multiple profiles. So I'm going to choose the drafting, new profile, define multiple profile. We will save this profile in the library, which we will be able to refer to in the door wizard. Thus, with a few clicks, we will be able to create this door with multiple inserts. So I'm going to choose the multiple profile, and then I choose the option closed loop, inner point of an area command. I click into one of the drawn inserts, then enter the reference point on the left, and again use the command to go through all of them. Then I accept with enter and I save this profile in the library. Let it be Jeff Holtz 4 profile. I will save it in the door and window category in panel frontal profiles subcategory. I go back to the 3D window. Here I click on the door with the right mouse button, then select opening the properties again. I will delete one of the inserts in the insert menu, since I only need one now. Here by clicking on the plus button, I will select the frontal profile that I just saved earlier. Right now, we don't see exactly what is here on the right. For that, I still have to adjust the distances from the right and left sides. I move it 170 mm from the left side and 160 mm from the right side, 320 mm from the upper side and 560 mm from the lower side. I update it and we made the complicated door very simply in a few steps. I also save it to the library as Jeff Holtz 4 and we check it in 3D. Let's also look at the next door. We will prepare this in the same way. We save this pre-drawn profile as a multiple profile and then select the frontal profile in the door wizard. I have already prepared this in advance, so I will only work in the door wizard. I go back to the 3D view and start it. I go to Insert menu and click on the plus button to find the Jeff Holtz 5 profile, and then adjust the distance from its sides. The right and the left sides will be 160 mm and the bottom and top will be 180 mm. I update it and we are done with it, so we can save it to the library under the name Jeff Holtz 5 and accept it with OK. In the following, I will show you how to create a door or window profile in the program. Let's see what exactly I mean. Here I have already drawn this insert in advance, which will be a glass insert with thin dividers between them. I can access the door or window profile command in two places, either here in drafting new profile or building door new door. So that's what I'm going to choose now. The program helps us how to prepare it. We have already created a closed or even an open profile, but not yet one with a closed profile and several open profiles. So that's what we are going to look at now. First, I will create a contour with a rectangle, so the closed profile into which I will create open profiles. So I will draw these vertical and horizontal lines. I draw the first vertical one, then I press enter and draw the next one. I can always draw a new line after pressing enter.
So after drawing each line, I press Enter. When we are ready, we will be able to close the command with one more Enter and save the profile in the library. This should be a door profile, and I will save it in the door and window category, panel frontal profile subcategory. I accept it with OK and go back to 3D. Then click on the door again with the right mouse button. I will select the opening properties and I will select the profile I just saved for the insert. I turn on the Insert Edge profile and adjust the distances. I set the left and right sides and the top side to 180 mm and the offset from the bottom to 220 mm. The thickness of the insert should be 5 mm. I'm going to set its material to milky glass we used several times before. I'm going to make a few more adjustments to the Insert Edge profile. I will set the height and the width of the profile to 10 by 10 mm, so we will get the thin dividers. I will also change the material of this one to the bronze light material, and we are actually done with that. I save it to the library under the name Jeff Holt 7 in the same category as the previous ones. Let's see it in 3D. The last topic I will present will be how to make a sliding door in a door wizard. In Seams, I will select the sliding out one type door. So we are going to make a single leaf sliding door with an external track and look at its settings. Let's move on to the main parameters. The size can remain. For the representation, we will see the same settings that we have used so far, but I will turn on the display of the opening direction here. In 3D, we can open this door in the same way. Let's go to the frame. There are no side frames here. The top frame will present the track, for which I will set a U-shaped profile. So here in Profiles, I will look for the U profile. I have to change its position. I have to mirror it. By clicking on the pencil, I get the correct position with mirroring it along the y-axis. I will set the width and height of the profile. Here the values will be exactly the opposite. So the width will indicate the height and the height will indicate the width. Its width will be 100 mm and its height will be 50 mm. I will set the X and Y offsets. The X offset will be minus 100 mm. This is how the door leaf will run in the track after the leaf adjustment. And I set Y offset to 0, then the door will run in the middle of the track. Its overhang will be 1010 mm. When we open the door, the track will extend beyond the wing by 10 mm, and we are going to set its material to aluminium, this bright aluminium. Let's go further to the threshold. I will enable the threshold and select the threshold 3 profile. The width of the profile will be 50 mm and its height should be 5 mm, and here I will also set the 1010 mm length addition. I will also set the material to bright aluminium. I will not change the X and Y offsets. Let's move on to the wing and panel. Here I can specify the material as well as the opening doors. I will select all similar ones here and find Exot 03 from the list. And then we can go further to geometric properties. Here I can set the thickness of the wing, let it be 20 mm. We can move it in relation to the center line, but that's good for us. It will run completely in the middle of the track. What I still have to adjust is that I have to move the upper side to minus 90 mm so the wing will fit nicely into place. And in fact, we can place insert in it, in the same way as we did for other doors during the workshop. I will save this sliding door to the sliding door subcategory, then I accept this with OK, and I will also reserve the opening direction so that it opens to the other side. Finally, let's do a 3D opening animation to see how this sliding door opens. If you want to learn more about making sliding doors,
I recommend the sliding door tutorial video uploaded to ARCHLine website, which you will find among the interior design videos. There we will show you in more detail how you can make different types of sliding doors. This brings us to the end of today's video. I hope it was useful for you, and we will see you at the next workshop. Have a lovely day. Bye bye. Herzlich willkommen zu diesem Video über ARCHLine.XP 2023. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Projekt schön rendern können. Zuallererst muss der Sonnenstand in ARCHLine eingestellt werden. Dafür gehen Sie unter Ansicht auf den Befehl Sonne und anschließend auf den Sonnenstand. Hier wollen wir eine Tageszeit zu Mittag wählen, um genug Licht in den Raum zu bringen, und ebenfalls den Monat ändern. Anschließend wollen wir mittels Sonnen- und Schattensimulationen kontrollieren, wie viel Sonne direkt in den Raum hineinkommt, und wenn gewünscht, kann die Zeit noch verändert werden, um mehr Licht in das Modell zu bringen. Als nächstes kann die Perspektive des Bildes definiert werden, mit Hilfe des Augensymbols unten rechts. Durch das Plus-Symbol kann eine neue Perspektive hinzugefügt werden und anschließend kann der Wert der Kamera und der Zielpunkt definiert werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass sich der Wert zwischen 1,1 und 1,4 Meter befindet und die beiden Werte ungefähr denselben Wert haben, um ein gutes Bild zu erzeugen. Die Ansicht kann anschließend durch Doppelklick auf den Namen umbenannt werden. Zum Schluss bestätigen Sie das Ganze